information, DBMS, record, database management, and DBMS, what are the RDBMS that we have, what are the applications, and when DBMS is to be used, and what is a database design, implementation, maintenance. Syllabus we have discussed. And then first we started our discussion with relational model. Okay. Now I'm continuing with this. What is relational model? In relational model, database is stored as collection of relations, or we call tables. Okay. And if there is a relation, that relation consisting of rows and columns. Rows are called tuples, columns called attributes. So we have to represent data in this way, rows and columns. Here, the structure we call schema, and the tuples present in a relation is called instance. Okay, we call instance. These things we have discussed: relation schema, relation instance. Just only the basics we have discussed. Next, I am going to discuss about integrity constraints. Asal conditions ante enti. I am talking about integrity constraints. Yeah. A small topic we are going to discuss called integrity constraints. Now, what is integrity constraint? Integrity constraint is called a condition. It is a condition on a database schema. It is a condition on a database schema. Integrity constraints means it is a condition on a database schema. See here in the last class I talked about primary key. So primary key condition, primary key is a condition on a database schema. Now I call primary key is an integrity constraint. Integrity constraint means it is a condition on a database schema and restricting the tuples that can be stored as an instance of a database. Whatever the tuples you store as an instance of a database, that tuples are going to be restricted. Here in query language, like a programming language for database, you require to have a query language. The query language that we are going to study is called structured query language. Okay, SQL. And here in query language, it is supporting 5 integrity constraints. 5 integrity constraints. 5 integrity constraints. And 5 conditions untai database paina. 5 integrity constraints. And these 5 integrity constraints are called primary key, unique, not null, check, and foreign key. And foreign key. 5 constraints in time. And foreign key constraints. These are the 5 integrity constraints. Okay. Primary key, unique, not null, check, and foreign key. So now I am going to explain what are these 5 integrity constraints. As a prati condition ki enti rule. Okay. Na. So first primary key condition. What is a primary key condition? If it is primary key, it should not have duplicates. Duplicates undakodu. No duplicates and no null values. No duplicates and no null values. Okay. So here, let me give an example of a table student having some attributes, roll number, name, marks, and I use passport number of a student. Okay. Now I'm calling roll number is a primary key. Okay, roll number ni primary key annan ankondi. This primary key column should not have duplicate, should not have null values. 1 Arpita, marks 20, passport AP, ZPM, something like this.
or else here I'll write some passport number like A, B, C, D, and to Akshaya, Akshita, marks 21, PQRS. 1 minute, just I will be getting your phone. Hello, you call me after 7:30, okay? Okay, you call me after 7:30, okay? Done. Yeah, to Akshita 21 PQRS. Suppose if I'm trying to insert one record, నేను ఇంకో రికార్డ్ పెట్టాలనుకుంటున్నాను. To Priya, marks 25, and RSTU is a passport number. Now tell me, according to the primary key constraint, is this insertion, means if you want to insert this record, will this insertion of this record is possible? Insertion record possible avutunda? Will it be possible? No. Why? Enduku no diniki? Because rule number is a primary key. Rule number is a primary key, and you know that primary key should not have duplicates. Duplicates undodannanu. But already rule number 2 is there with Akshita. Now I'm trying to store one more student with same rule number 2 because it is causing a duplicate, so it is not going to be allowed. So ante primary key ki duplicates undakadu. Duplicates pedthe appudu emoutundi, ee insertion anedi violate avupotundi. And one more, suppose if I try to store some record, null ante entante nothing, ikkada em insert cheyatledu ran, null Ramu and marks 18, and DEF is a passport number, assuming. Now this I'm trying to insert. Will this insertion be possible? No. Why? Because primary key should not contains null values. Ikkada em condition pettamu rule number paina primary key pettanu. Rule number is primary key. So what you understood, primary key should not contain duplicates, primary key should not contains null values. Suppose if we have a condition on a name, on a name we have a condition not null. The name cheptundi not null ante enti, it should be anything but never be null. It should be anything but never be null. Emaina undochu, null matram undakodu. Suppose if I'm trying to insert 3, ikkada name lo null అని పెట్టాను, అంటే నేనేం ఇన్సర్ట్ చేయట్లేదు, null అని పెట్టాను. అండ్ మార్క్స్ వచ్చేసి 20 ఇచ్చాను, అండ్ దిస్ ఇస్ ABC అని పెట్టాను. This is inserted. Will this insertion be allowed? No. Enduku? Because it is null. So because not null will not allow null values. No null values. Null values are not allowed. No null values. But it allows duplicate values. Here not null will not allow null values. No null values. But allow duplicates. Duplicates are allowed, but allow duplicates. Let me explain. Suppose if I try to insert some record 4, and again I wanted to put Ramu and marks 20 and ABC. Now will this insertion be allowed? Yes. Enduku? Primary key violate avvatledu, and ikkada not null condition undi kabatti, not null ante enti, ikkada emaina undochu, duplicates unna parledu, but null matram undakoddu. So it is allowing. Okay. Now what is the meaning of not null? It cannot be null, but it may have a duplicates. And then what is unique? The name cheptundi unique ante enti. Unique means no duplicates. No duplicates means unique, but can have null. But can have null values. Null values ఉండొచ్చు. ఒకవేళ సపోజ్ పాస్పోర్ట్ ఈజ్ యూనిక్ కన్స్ట్రెయింట్. పాస్పోర్ట్ ఈజ్ యూనిక్ కన్స్ట్రెయింట్ అంటే ఏంటి అంటే, సపోజ్ ఒక స్టూడెంట్ కి పాస్పోర్ట్ లేదనుకుందాం. అంటే సపోజ్ ఐఎమ్ ఇన్సర్టింగ్ సమ్ రికార్డ్ 5 Ritu and marks is 16, and passport I am putting null. Just I am inserting.
Will this insertion be allowed? Yes. Why? Because passport is a unique column. Unique column will have null values. Null అనేది ఉంటుంది యూనిక్ లో. అంటే ఒక స్టూడెంట్ కి పాస్పోర్ట్ లేదనుకో ఏం చేస్తాము, అప్పుడు నల్ అని పెట్టేస్తాం. సపోజ్ ఇఫ్ స్టూడెంట్ కి పాస్పోర్ట్ ఉందనుకోండి, ఎవ్రీ పాస్పోర్ట్ నంబర్ డెఫినెట్లీ బి డిఫరెంట్, అప్పుడు యూనిక్ అవుతుంది. సో నాట్ అన్ ఇష్యూ. నా నెక్స్ట్ చెక్ కన్స్ట్రెయింట్. వాట్ ఈస్ ఫర్ చెక్? Check is for writing user defined condition. Check for user defined conditions. User defined conditions. And if you wanted to put user defined conditions and now kavalsina conditions kavali. Suppose when I'm evaluating marks papers, your HOD is telling that every student should have minimum 5 marks. So every student should have minimum 5 marks in Narankond. Then what we have to put? Student marks. Check off marks greater than 14 marks can take. So here on the marks column, you are putting a condition called check off marks greater than 14. So marks greater than 14 and check pan. Ippudu nenu oka record insert chestunna. 6 Hari అండ్ మార్క్స్ 15 ఇచ్చాను అండ్ పాస్పోర్ట్ నల్ ఇచ్చాను. ఇది ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను. ఇది ఇన్సర్ట్ అవుతుందా? అవుతుంది. అదే 7 కమల్ మార్క్స్ 12 అండ్ పాస్పోర్ట్ XYZ అన్నాను. ఇది ఇన్సర్ట్ చేశాను. విల్ దిస్ ఇన్సర్షన్ బి అలౌడ్? నో. వై దిస్ ఇన్సర్షన్ ఇస్ నాట్ అలౌడ్? ఇక్కడ మార్క్స్ కి ఒక కండిషన్ ఉంది. ఏం కండిషన్? మార్క్స్ గ్రేటర్ దెన్ 14 అన్నాను. బట్ ఇక్కడ ఎంత ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను? 12 గ్రేటర్ దెన్ 14 అలో కాదు. అందుకని ఇక్కడ ఏంటి? ఇది దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రిజెక్టెడ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ చెక్ కండిషన్. అండ్ ఫారెన్ కీ కండిషన్ we will discuss as a separate topic. This is to show relationship between two tables. Foreign key condition or foreign key will be used to show relation between two tables. To show relationship between two tables, we have to use foreign key constraint. Okay, so I hope you understood except foreign key constraint. I am going to tell you next about foreign key constraint next chaptanu. Then cheppakante mundu, now I explained very clearly primary key constraint, unique, not null and check. In all cheppanu. Have you understood these four? Arthamainda? Emana doubt unda? Emana doubt unte message pettandi ledante maatladandi. Is it understood? Is it understood or do you have any problem? Any doubt now? No doubt, I think. Okay, yes, sir. No duplicates are allowed. Fine, fine. Because you don't have any doubts. In fan వేసుకున్నాను, మీకు ఏమైనా డిస్టర్బెన్స్ వస్తుందా? Do you have any doubt? Sorry, మీకు ఏమైనా డిస్టర్బెన్స్ వస్తుందా? ఫ్యాన్ వేసుకున్నాను నేను. No, okay, done. Chill. Now we'll continue. Here we have discussed about primary key, unique, not null, check and foreign key. Next I am going to talk about key constraint. Asal key ante enti cheptanu. Candidate key anta. Ikkada look at here I am going to discuss about key. What is a key of a relation? Key ante enti? Table lo key ante enti? Key is an attribute. Simply we can say. It is an attribute. Or we call set of attributes. Ante oke attribute undavchu ledante more than one attribute kalipaina undavchu. Set of attributes which uniquely identifies each tuple in a relation. అంటే ప్రతి టపుల్ ని కూడా యూనిక్ గా ఐడెంటిఫై చేస్తుంది అనుకోండి.
that attribute are called, that set of attributes is called key of a relation. ఆ ఒక attribute కానీ లేదంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్ ని మనం ఏమంటామంటే కీ అంటాం. లెట్ us an ఎగ్జాంపుల్. అంటే కీ ఏంటి, యూనిక్ గా ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను. సపోజ్ ఐ హ్యావ్ ఎ టేబుల్ కాల్డ్ స్టూడెంట్. ఒక స్టూడెంట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను. I do have some attributes: roll number, name, father name of the student, passport అనుకున్నాం. ఇక్కడ ఈ అట్రిబ్యూట్స్ లో 4 అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి. స్టూడెంట్ టేబుల్ నౌ విత్ 4 అట్రిబ్యూట్స్: రోల్ నంబర్, నేమ్, ఫాదర్, పాస్పోర్ట్. ఈ 4 అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి. in these four attributes which is going to be a key for this relation? అంటే దీంట్లో కీ ఏది అవ్వచ్చు అంటే ఒక అట్రిబ్యూట్ కావచ్చు, మోర్ దెన్ వన్ అట్రిబ్యూట్ కాంబినేషన్ అయినా కావచ్చు. ఆ కాంబినేషన్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఏ కాంబినేషన్ కానీ ఏ ఒక అట్రిబ్యూట్స్ కానీ కీ అవుతుంది. సో వాట్ ఆర్ ద పాసిబిలిటీస్? అంటే కీ అవ్వడానికి పాసిబిలిటీ ఏమిటి అంటే యూనిక్ గా ఐడెంటిఫై చేయాలి ఎవ్రీ స్టూడెంట్ యూనిక్ గా ఐడెంటిఫై చేయాలంటే పాసిబిలిటీ ఏమున్నాయి? దట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్. ఎనీ పాసిబిలిటీస్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బికమ్ ఎ కీ? Which is going to become a key? Undoubtedly roll number is a key. నాకు తెలిసి ఇక డౌటే లేదు, roll number key, right? Because using roll number we can identify each student uniquely. ప్రతి స్టూడెంట్ ని కూడా యూనిక్ గా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. దేని యూజ్ చేసేసి, రోల్ నంబర్ ని యూజ్ చేసేసి యూనిక్ గా ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు, రైట్? సో మీన్స్ ఐ కెన్ కాల్ రోల్ నంబర్ ఇస్ ఎ కీ ఫర్ ద రిలేషన్. రోల్ నంబర్ ఇస్ ఎ కీ ఫర్ ద రిలేషన్. ఓకే, హ్యాపీ. రోల్ నంబర్ కీ అనుకున్నాం. సో ఇక్కడ చెప్తున్నాను కీ అంటే రోల్ నంబర్. రోల్ నంబర్ ఐఎమ్ కాలింగ్ ఇట్ ఈస్ ఎ కీ. నా ఇంకొక పాసిబిలిటీ చూడండి, పాస్పోర్ట్ నంబర్ కూడా కీ కావచ్చు కదా. చూడండి, సపోజ్ పాస్పోర్ట్ నంబర్ అన్నాను అనుకోండి, ప్రతి స్టూడెంట్కి కూడా పాస్పోర్ట్ అనేది యూనిక్ గా ఉంటుంది. అందుకని దాన్ని ఏమంటాము, పాస్పోర్ట్ ని కూడా కీ అంటాం. ఓకేనా, పాస్పోర్ట్ ని కూడా కీ అంటాం. అండ్ మనము ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. నేమ్, ఫాదర్ ఉంది. నేమ్, ఫాదర్ రెండు ఉన్నాయి. ఈ రెండు కాంబినేషన్ కీ అనొచ్చా అనకూడదా? ఈ కాంబినేషన్ ఆఫ్ నేమ్, ఫాదర్ ని కీ అనొచ్చా అనకూడదా? అనొచ్చా అనకూడదా? నేమ్ ఫాదర్ కాంబినేషన్స్ ని ప్రైమరీ కీ అనొచ్చా అనకూడదా? ఎస్, అనొచ్చు. ఎప్పుడు అనొచ్చు? కీ అవ్వాలి అంటే ఈ ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ కి నేమ్ సేమ్ ఉంది అనుకుందాం, వాళ్ళ ఫాదర్ నేమ్ డిఫరెంట్ గా ఉండాలి. ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ కి ఫాదర్ నేమ్ సేమ్ ఉంది అనుకోండి, వాళ్ళ నేమ్ డిఫరెంట్ గా ఉండాలి. అంటే ఏంటి? ఇఫ్ 2 స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ ద సేమ్ నేమ్, అప్పుడు ఫాదర్ నేమ్స్ డిఫరెంట్. ఇఫ్ 2 స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ సేమ్ ఫాదర్ నేమ్, అప్పుడు దేర్ నేమ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఓకే, దేర్ నేమ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. అంటే ఏంటి? దాని కాంబినేషన్ ఆఫ్, ఈ కాంబినేషన్ ఎప్పుడైనా తీసుకుంటే, అంటే ఇఫ్ ఐ టేక్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ నేమ్ అండ్ ఫాదర్ యాజ్ అన్ అట్రిబ్యూట్, if any 2 students have the same name, the corresponding father name should be different. And any students having same father name, corresponding name of the student should be different. అప్పుడు ఏమంటాం మనము? కీ అంటాం. ఓకేనా, కీ అంటాం. ఓకే, నౌ we understood what is a key. Now key will have a classifications. కీలో మళ్ళీ క్లాసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి అంటే టైప్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ టైప్స్ చెప్పేకంటే ముందు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్. కెన్ ఐ కాల్ రోల్ నంబర్ కమ నేమ్, ఈ రెండింటిని కలిపి కీ అనొచ్చా? ఎస్, అనొచ్చు. ఎందుకు? బికాస్ రోల్ నంబర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ఎ కీ. అంటే రోల్ నంబర్ ఇది ఒకటే కలిపి కీ అయితే, key along with any attributes is a key. Because roll number itself is a key, along with any other attributes is also a key. Key తో పాటు ఏదైనా ఉంటే, అంటే రోల్ నంబర్ అనేది కీ అయిపోయింది, యూనిక్ గా వస్తుంది. దాంతో పాటు ఇంకే అట్రిబ్యూట్ ని కలిపినా కీ అవుతుంది. ఓకేనా, సో కీ అర్థమైపోయింది.
Now key is having different classifications, అంటే మళ్ళీ ఇందులో టైప్స్ ఉన్నాయి. ఐఎమ్ కాలింగ్ అబౌట్ ఎ క్యాండిడేట్ కీ. ఇలా స్పెసిఫిక్ చెప్తున్నాను, కీలో రకాలు చెప్తున్నాను. ఓకేనా, just listen to me carefully. Now what are the types of keys? Here I'll be using one word called candidate key. Candidate key. Now what is candidate key? Candidate key is called a minimal key. It is minimal key. ఇదాన్ని ఏమంటారంటే మినిమల్ కీ అంటారు క్యాండిడేట్ కీ. అసలు మినిమల్ కీ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మినిమల్ కీ? ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. ఇఫ్ యు ఆర్ రైటింగ్ ఏ సపరేట్ నోట్, మీరు రాసుకోవచ్చు. ఇఫ్ ఏబి ఈజ్ ఎ కీ, ఇఫ్ ఏబి ఈజ్ ఎ కీ అంటే ఏబిని ఒక కీ అనుకుంటే అది మినిమల్ కీ అయితే క్యాండిడేట్ కీ అవుతుంది. ఇఫ్ ఏబి ఈజ్ ఎ కీ అండ్ neither A nor B key alone, then AB is minimal key called candidate key. But rule రాసేసండి మీకు. If AB is a key and neither A is a key nor B is a key alone, అంటే ఏ సపరేట్ గా కానీ బి సపరేట్ గా కానీ కీ కాకపోతే దాన్ని ఏమంటామంటే దాన్ని మినిమల్ కీ అంటారు. మినిమల్ కీ ఇస్ కాల్డ్ క్యాండిడేట్ కీ. ఆ మినిమల్ కీని క్యాండిడేట్ కీ అంటాం. ఓకేనా. ఇంకొక నోట్ పాయింట్ ఏంటంటే కీ విత్ వన్ అట్రిబ్యూట్, విత్ వన్ అట్రిబ్యూట్, ఒకటే అట్రిబ్యూట్ ఉండే కీ విత్ వన్ అట్రిబ్యూట్ is called candidate key. అంటే కీలో ఒకటే అట్రిబ్యూట్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు దాన్ని డైరెక్ట్ గా క్యాండిడేట్ కీ అనేయచ్చు. కానీ మోర్ దెన్ వన్ అట్రిబ్యూట్ ఉన్నప్పుడు, అంటే టూ అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి ఏ అండ్ బి, అప్పుడు ఏ సపరేట్ గా కీ కాకూడదు, బి సపరేట్ గా కీ కాకూడదు. అప్పుడు ఏమంటామంటే మినిమల్ కీ అంటాం. ఆ మినిమల్ కీని క్యాండిడేట్ కీ అంటాం. ఓకేనా. చలో, నా ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకొని నౌ యూ టెల్ మీ, can I call roll number is a candidate key or not? Roll number అనేది candidate key అవుతుందా అవ్వదా? Because it is a key with only one attribute. అది ఒకటే attribute ఉంది ఆ keyలో. Then we can call it is a minimal key. Key with one attribute is always candidate key. అది candidate key అన్నాను. CK అని రాస్తున్నాను, candidate key. Can I call passport is a candidate key? Passport అనేది candidate key అవుతుందా? Yes. Why? Because it is also a key with how many attributes? Only one attribute is called candidate key. Can I call name comma father is a candidate key? Now మీరు చెప్పండి, ఇప్పుడు name comma father candidate key అవుతుందా అవ్వదా? roll number comma name candidate key అవుతుందా అవ్వదా? That difference you tell me. అప్పుడు మీకు అర్థమైపోయిందని నాకు ఈజీగా తెలిసిపోతుంది. కెన్ ఐ కాల్ నేమ్ ఫాదర్ ఏమవుతుంది? క్యాండిడేట్ కి అవుతుందా అవ్వదా? అలాగే రూల్ నంబర్ నేమ్ క్యాండిడేట్ కి అవుతుందా లేదా అని చెప్పండి. దెన్ ఐ కెన్ సే నేమ్ ఫాదర్ ఇస్ ఎ క్యాండిడేట్ కి. వెరీ గుడ్. రూల్ నంబర్ నేమ్ ఇస్ నాట్ ఎ క్యాండిడేట్ కి. ఎక్సలెంట్, ఎక్సలెంట్ అక్షిత, వెరీ గుడ్. ఓకే, నైస్. ఓకే, డన్. ఇప్పుడు రూల్ నంబర్ నేమ్ అనేది క్యాండిడేట్ కి కాదు. ఎందుకు? బికాస్ ఈ డెఫినేషన్ ప్రకారం ఏం చెప్తుంది? if A and B is a key, neither A nor B key alone. అంటే కానీ ఇక్కడ రూల్ నంబర్ కమ నేమ్ లో రూల్ నంబర్ అలోన్ కీ అయిపోయింది కాబట్టి ఇది నాట్ క్యాండిడేట్ కీ. వెరీ గుడ్. నేమ్ ఫాదర్ లో నేమ్ అలోన్ నాట్ క్యాండిడేట్ కీ, ఎందుకంటే డూప్లికేట్స్ ఉన్నాయి. కీలో డూప్లికేట్స్ ఉండకూడదు. ఫాదర్ అలోన్ ఇస్ నాట్ ఎ క్యాండిడేట్ కీ బికాస్ వీ హ్యావ్ ఎ డూప్లికేట్స్ ఇన్ ద ఫాదర్ కాలమ్. అంటే ఏంటి? నేమ్ ఫాదర్ ఇస్ ఎ క్యాండిడేట్ కీ, రూల్ నంబర్ నేమ్ ఇస్ నాట్ క్యాండిడేట్ కీ. ఓకే, హ్యాపీ, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. Now, another type of candidate, another type of key is called super key. Next ఇంకొక కీ చెప్తాను. అంటే కీలో క్లాసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి, 3 టైప్స్ ఉంటాయి. క్యాండిడేట్ కీ, సూపర్ కీ అండ్ ప్రైమరీ కీ అని 3 టైప్స్ ఉంటాయి. సో నవ్ యూ అండర్స్టూడ్ క్యాండిడేట్ కీ. సూపర్ కీ, సూపర్ కీ అంటే ఏంటంటే
సూపర్ కీ ఏంటంటే a candidate key along with any number of attributes. అంటే క్యాండిడేట్ కితో పాటు ఇంకేమైనా అట్రిబ్యూట్స్ కలిపామనుకోండి, along with any number of attributes is called సూపర్ కీ. అంటే క్యాండిడేట్ కితో పాటు ఇంకా ఏ అట్రిబ్యూట్స్ కలిపినా సూపర్ కీ అవుతుంది. దెన్ ఇప్పుడు చెప్పండి, రూల్ నంబర్ క్యాండిడేట్ తో పాటు ఎనీ నంబర్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్. ఎనీ నంబర్ అంటే ఏంటి? 0 అట్రిబ్యూట్స్ కూడా అవుతుంది. 0 అవ్వచ్చు, 1 అవ్వచ్చు, 2 అవ్వచ్చు, 3 అవ్వచ్చు, ఎన్ అన్న అవ్వచ్చు. అంటే క్యాండిడేట్ కీతో పాటు ఎన్ని అట్రిబ్యూట్స్ కలిపినా అది సూపర్ కీ అవుతుంది. కానీ అంటే ఏంటి అంటే ఆ సెట్ లో క్యాండిడేట్ కీ అనేది ఉండాలి. నా రూల్ నంబర్ క్యాండిడేట్ కి అన్నాను, దాంతో పాటు ఎన్ని అట్రిబ్యూట్స్ కలిపాను? నేను 0 అట్రిబ్యూట్స్ కలిపాను. దెన్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ ఈస్ ఎ సూపర్ కీ. పాస్పోర్ట్ లో ఎన్ని అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి? ఒకటే అట్రిబ్యూట్ ఉంది, దట్ ఈస్ ఆల్రెడీ క్యాండిడేట్ కి. దాంతో పాటు ఎన్ని అట్రిబ్యూట్స్ కలిపాను? ఒకటే, 0 అట్రిబ్యూట్స్ కలిపాను, సూపర్ కీ. కెన్ ఐ కాల్ నేమ్ ఫాదర్ ఇస్ ఎ సూపర్ కీ ఆర్ నాట్? నేమ్ ఫాదర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ఎ క్యాండిడేట్ కి. దాంతో పాటు ఎన్ని అట్రిబ్యూట్స్ కలిపాము? ఏం కలపలేదు, 0 అట్రిబ్యూట్స్ కలిపాము. దెన్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ సూపర్ కీ. ఇక్కడ రూల్ నంబర్ కమ నేమ్ ఇస్ a key, not candidate key, but rule number is a candidate key. రూల్ నెంబర్ ఆల్రెడీ క్యాండిడేట్ కీ కాబట్టి క్యాండిడేట్ కీతో పాటు ఇప్పుడు మనం ఏం కలిపాము? నేమ్ ని కలిపాను. బికాస్ క్యాండిడేట్ తో పాటు నేమ్ అనేది ఎక్స్ట్రాగా ఉంది కాబట్టి దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సూపర్ సెట్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ సూపర్ కీ. దాన్ని సూపర్ కీ అంటారు. ఓకేనా? సో అంటే ఇక్కడ మీరు ఒక పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, ఏదైతే క్యాండిడేట్ కీ ఉందో ప్రతిదీ కూడా సూపర్ కీ అయిపోయింది అకార్డింగ్ టు ది డెఫినేషన్. బట్ ఏదైతే సూపర్ కీ ఉందో అది కంపల్సరీ క్యాండిడేట్ కి అవ్వాల్సిన పని లేదు. అంటే ఇక్కడ ఒక నోట్ రాసుకోవచ్చు. వాట్ ఈస్ అ నోట్? ఎవ్రీ క్యాండిడేట్ కి ఈజ్ ఎ సూపర్ కీ, బట్ ఎవ్రీ సూపర్ కీ నీడ్ నాట్ ఏ క్యాండిడేట్ కి. అంటే సూపర్ క్యాండిడేట్ కి ఏది ప్రతిదీ కూడా సూపర్ కీ అవ్వాలి, కానీ సూపర్ కీ ప్రతిదీ కూడా క్యాండిడేట్ కి అవ్వాల్సిన పని లేదు అని మీనింగ్. ఈజ్ దిస్ సూపర్ కీ క్లియర్? సూపర్ కీ అర్థమైందా? ఎస్, ఓకే, డన్. మీకు చాలా ఈజీగా అర్థమైపోతుంది అన్ని. ఓకే, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ కూడా మీరు ఫాస్ట్ గా చేసేస్తారు ఈ లెక్కన. దెన్ ప్రైమరీ కీ లాస్ట్. ఈ ప్రైమరీ కీ అంటే ఏంటి అంటే అమాంగ్ ద క్యాండిడేట్ కీస్, అంటే క్యాండిడేట్ కీస్ ఏమైతే ఉన్నాయో in that you choose one of the candidate key as a primary key. Means here primary key says among the available candidate keys. A candidate keys అయితే ఏవైతే available ఉన్నాయో among the available candidate keys choose any one as primary key. అంటే ఈ క్యాండిడేట్ కి ఎన్ని ఉన్నాయి? మనకు 3 ఉన్నాయి ఇక్కడ, 1, 2, 3. ఈ మూడిట్లలో ఏ దాన్నైనా సరే ప్రైమరీ కీ అనుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం. బట్ హౌ మెనీ ప్రైమరీ కీ షుడ్ బి దేర్? ఓన్లీ 1 ప్రైమరీ కీ. ఈ మూడిట్లలో ఏదన్నా ఒకటి ప్రైమరీ కీ అనుకోవచ్చు. సో దేన్ని అనుకుంటాం? జనరల్ గా స్టూడెంట్ గురించి చెప్పామనుకోండి, వాట్ షుడ్ బి ద ప్రైమరీ ఫర్ ద స్టూడెంట్? రూల్ నంబర్ ఇస్ అ ప్రైమరీ ఫర్ ద స్టూడెంట్. స్టూడెంట్ గురించి మాట్లాడానంటే బై డిఫాల్ట్ గా రూల్ నంబర్ అనేది ప్రైమరీ అవుతుంది. అంటే దెన్ వీ కెన్ కాల్ రూల్ నంబర్ ఇస్ అ ప్రైమరీ కీ ఫర్ ద రిలేషన్. దట్స్ ఇట్. అండ్ డూ రిమెంబర్ ఎవ్రీ రిలేషన్ అంటే ప్రతి టేబుల్లో కూడా ఎన్ని ప్రైమరీ కీస్ ఉంటాయి? నో టైమ్రాస్, రైట్? ఎవ్రీ రిలేషన్ ఆర్ టేబుల్, ఎవ్రీ రిలేషన్ షుడ్ హ్యావ్ హౌ మెనీ ప్రైమరీ కీస్? ఓన్లీ 1 ప్రైమరీ కీ. అంటే ప్రతి టేబుల్లో కూడా ఎన్ని ప్రైమరీ కీస్ ఉంటాయి? ఒక్కటే ప్రైమరీ కీ ఉంటుంది, మిగతావన్నీ కూడా క్యాండిడేట్ కీ అంటారు. సో అంటే ఒకటే ప్రైమరీ కీ ఉండాలి అని తెలిసిపోయింది. ఓకే, నా ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, మనకు ఒక టేబుల్లో ఎన్ని ప్రైమరీ కీలు ఉండాలి? ఒకటే ప్రైమరీ కీ ఉండాలి, రైట్? ఈ ఒక్క ప్రైమరీ కీ దేని నుంచి తీసుకోవాలి? ఉన్న క్యాండిడేట్ కీస్ నుంచి తీసుకోవాలి. అండ్ ప్రతి క్యాండిడేట్ కి కూడా ఏమవుతుంది? సూపర్ కీ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ అ నోట్ పాయింట్. అంటే ఏంటి? వీ హ్యావ్ టు చూస్ 1 candidate, 1 primary key from available candidate keys, and every candidate key is a super key, but every super key need not be a candidate key. This is a note point, and this is an example of all the 3 cases: candidate key, super key, primary key.
ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్. And for that example, these are the note points, even in note point. And in that note points, and this is a final note point, that there will be only one primary key. This one you choose from available candidate keys, and each candidate key is a super key. This is a note point, and this definitely will be helpful in solving the many questions. ఇది అర్థమైపోతే ఓకే చెప్పండి, దెన్ విల్ సీ సమ్ క్వశ్చన్స్. కొన్ని క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేద్దాము, మీకు కూడా కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది, ఓకే భలే నేర్చుకున్నాం అనేసి. And before proceeding, do you have any doubt? మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే చెప్పండి, then I will clarify your doubt, then we'll go to the questionnaire. Understood, Akshita. Very good, Akshita. Okay, nice. Because you are second year, even you are second year, you are understanding very well. Nice, appreciate you. Okay. Just give me 1 minute. ఒక్క నిమిషం. ఓకే, జస్ట్ ట్రై టు ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయండి. ఒకసారి చూడండి, మీకు ఏం అర్థమైతే అది ఒకటే, నో ఇష్యూ. యా, ఈ క్వశ్చన్ చూడండి, అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఈ క్వశ్చన్ అనేది గేట్ 14 లో అడిగాడు ఇన్ సెట్ 2. జస్ట్ one question. ఎనీ ఆన్సర్? పర్లేదమ్మా, జస్ట్ సార్ రావట్లేదు చెప్పండి అంటే చెప్పేస్తాను, బట్ డోంట్ హెసిటేట్ టు ఆస్క్. 19, వెరీ గుడ్ అక్షిత, ఎక్సలెంట్. సో ఇట్ ఈస్ అ 1 మార్క్ క్వశ్చన్ ఇన్ గేట్ 2014. ఇట్ ఈస్ అ 1 మార్క్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ ఏమడిగాడు, కన్సిడర్ గివెన్ అన్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్ రిలేషన్స్. ఫర్ స్టూడెంట్ నేమ్ అండ్ స్టూడెంట్ ఏజ్ టు బి ఎ కీ, రెండు కలిపి కీ కావాలి అన్నాడు. Just now we understood, if it is to be a key, it should not have a duplicates. Be a key for this instance, the value x should not be, x ekkadundi ekkadundi, x should not be equals to ఎంత అన్నాడు. So what is a key? Student name and student age together is a key. Key లో duplicates ఉండొద్దు అన్నాను. ఇక్కడ శంకర్ ఉన్నాడు, here also we have a Shankar, means ఇక్కడ స్టూడెంట్ నేమ్ లో డూప్లికేట్ ఉంది కాబట్టి ఏజ్ డిఫరెంట్ గా ఉండాలి. ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా, నేమ్ కామా ఫాదర్ లో నేమ్ డూప్లికేట్ ఉంటే ఫాదర్ డిఫరెంట్ గా ఉండాలి, ఫాదర్స్ డూప్లికేట్ ఉంటే నేమ్ డిఫరెంట్ గా ఉండాలి. ఇక్కడ శంకర్ అండ్ ఇక్కడ ఏజ్ ఎంత 19. సో ఇక్కడ శంకర్ రెండు సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది కీ కావాలి అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత ఉండాలి, షుడ్ నాట్ బి ఈక్వల్ టు 19. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్? 19. వెరీ గుడ్ మా, సూపర్ దట్ యు అండర్స్టూడ్. నైస్. Okay, here I do have a bunch of questions. Look at this question, question number 6. Question number 6 చూడండి, then try to answer the question. Yeah, look at question number 6 and try to answer the question. What is the answer for the question number 6? C is false. Very good, excellent. So this is also one of the previous year gate question. Now look at, this is also one of the previous year gate questions. ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేసాము సబ్జెక్ట్ కాబట్టి స్లోగా కొంచెం కాంప్లెక్సిటీ పెంచుతూ ఉంటాము. Look at
Consider the relation R of A, B, C, D, E with candidate key C. C అనేది candidate key. Then which one of the following statement is false? C is super key. True or false? True. Enduko? Because just now we understood that every candidate key is a super key. Now BC is a super key. True or false? Candidate key with any set of attributes. C తో పాటు ఎన్ని కలిపినా కానీ అవి సూపర్ కీ అవుతుంది. ABD is a super key. False. ఎందుకు? సూపర్ కీ కావాలి అంటే దాంట్లో క్యాండిడేట్ కీ ఉండాలి. ఇందులో ABDలో క్యాండిడేట్ కీ ఉందా? లేదు. సో ఫాల్స్. ABCD is a super key. C తో పాటు ABD కలిపారు. C తో పాటు ఏది కలిపినా కూడా సూపర్ కీ అవుతుంది. ట్రూ. సో క్వశ్చన్ is about which is false. Then I can say option C is the correct answer to the question. Okay. Chalo. Now you understood what is candidate key, super key, primary key, and questions kuda ela untayi chupichanu. Meer cheyagaligaru. Hope okay, happy. Now next I am going to discuss about foreign key condition ante foreign key constraint gurinchi cheptanu. Next I am going to discuss a concept called foreign key constraint. Sir, amma cheppamma. మరి ఇందాక నేమ్ ఆఫ్ ఫాదర్ క్యాండిడేట్ కి అయితే సూపర్ కీ అని తీసుకున్నాం కదా సార్. అవునమ్మా. మరి ఇక్కడ ఏబిడి కూడా విడివిడిగా చూసిన అంటే పేర్స్ తీసుకుంటే అవి కూడా క్యాండిడేట్ కీస్ అవ్వచ్చు కదా సార్. అది అయితే వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు క్యాండిడేట్ కి కావాలంటే కండిషన్ ఏంటమ్మా చూడండి. ఇలా రెండు అట్రిబ్యూట్స్ కలిపి క్యాండిడేట్ కి అయింది అనుకోండి. రెండు అట్రిబ్యూట్స్ కలిపి క్యాండిడేట్ కి కావాలంటే ఏ సపరేట్ గా కీ అవ్వకూడదు. రైట్. నీదర్ ఏ నార్ బి ఇస్ ఎ కీ అన్నాను. అంతేనా? అంటే ఏ సపరేట్ గా కీ కూడదు, బి సపరేట్ గా కీ కాకపోతేనే క్యాండిడేట్ కి అవుతుంది. ఇప్పుడు నేమ్ సపరేట్ గా కీ కాదు, ఫాదర్ కూడా సపరేట్ గా కీ కాదు కాబట్టి క్యాండిడేట్ కి అన్నాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ మినిమల్ కీ. అండ్ క్యాండిడేట్ కి తో పాటు అలాంగ్ విత్ సి క్యాండిడేట్ కి అలాంగ్ విత్ ఎనీ నంబర్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్, ఎనీ అంటే 0 కూడా కావచ్చు. ఈ రెండింటిని కలిపి దీన్ని ఏమన్నాము? క్యాండిడేట్ కి అన్నాను ఆల్రెడీ. దీంతో పాటు ఎన్ని అట్రిబ్యూట్స్ కలిపాను? 0 అట్రిబ్యూట్స్ కలిపాను అంటే సూపర్ కీ అయిపోయింది. అందుకని నేను చెప్పాను నోట్ పాయింట్, ఎవ్రీ క్యాండిడేట్ కీ ఇస్ సూపర్ కీ అన్నాను. ఇప్పుడు మీ డౌట్ చూద్దాం. ఇక్కడ ABCDలో సి అనేది క్యాండిడేట్ కీ ఆల్రెడీ అయిపోయింది. క్యాండిడేట్ కీతో పాటు ఎన్ని అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నా అది సూపర్ కీ. ఓకే, ఎన్ని అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నా సూపర్ కీ. సో క్యాండిడేట్ కి సి కాబట్టి దాంతో పాటు ఎన్ని అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి? ABD ఎన్ని అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నా కానీ అది సూపర్ కీ అంటే ట్రూ అవుతుంది. కానీ ABDలో ఇది క్యాండిడేట్ కి కాదు, ఇది సూపర్ కీ కాదు. ఎందుకంటే ఇది సూపర్ కీ కావాలి అంటే క్యాండిడేట్ కి తో పాటు ఏమైనా కలిస్తే అది సూపర్ కీ అవుతుంది. అంటే ఆ సూపర్ కీలో క్యాండిడేట్ కి ఉండాలి అని మీనింగ్. అంటే ABDలో క్యాండిడేట్ కి ఉందా? సి అనేది లేదు, అందుకని అది ఫాల్స్ అవుతుంది. మీ డౌట్ క్లియర్ అయిందా? yes sir. Okay, done. Nice. Chalo. Next we'll move to the foreign key constraint. Next we'll discuss a concept called foreign key constraint. Chalo. Next we'll discuss foreign key constraint. Now what is foreign key? Asal foreign key ante enti? It is an attribute. Oka attribute kaavachu, maybe more than one attribute also. Okay, foreign key ante entante it is a set of attributes, maybe one or maybe more than one, a set of attributes that refers the tuples of another relation. అంటే ఒక టేబుల్లో ఉన్న డేటాని ఇంకో టేబుల్కి రిఫర్ చేస్తుంది. మీన్స్ ఏ ఫారెన్ కీ ఇస్ ఎ సెట్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్ that refers the tuples of other relation. అంటే ఒక దాంట్లో ఉన్నవాన్ని ఇంకో దాంట్లోకి రిఫర్ చేయాలి, దాన్ని ఫారెన్ కీ అంటారు. అంటే జనరల్లీ దిస్ ఫారెన్ కీ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు షో రిలేషన్ బిట్వీన్ టూ టేబుల్స్. హియర్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు షో relationship between two tables. If it is to show relationship between two tables, we have to use a foreign key constraint. అంటే రెండు టేబుల్ మధ్యలో ఒక రిలేషన్ చూపించాలి అంటే foreign key constraint అంటారు. Now we'll look a small example to understand this foreign key constraint. అసలుకి ఎలా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి? Let us say an example of a table called professor. ఇది ఒక ప్రొఫెసర్ టేబుల్ అనుకుందాం.
having some attributes, professor ID and name of the professor. There is one more table called teachers. ఇక్కడ కోర్స్ ఐడి, ఇది కీ అనుకుంటున్నాను, ఇది కోర్స్ ఐడి. I do have some attributes, course name and professor's ID is an attribute. అంటే ఏ కోర్స్ ని ఎవరు టీచ్ చేస్తున్నారని నేను టేబుల్లో చూపిస్తున్నాను. So here I will be showing professor 1 teaching professor 1A, 2B, 3C and 4D ఇలా ప్రొఫెసర్స్ ఉన్నారు. ఇక్కడ కోర్సెస్ ఉన్నాయి. కోర్స్ నంబర్ 9 డేటాబేస్ taught by professor 1. 10 data structure taught by professor 1. 11 programming languages taught by professor 3. 12 CO taught by no one అన్నాను అనుకోండి, ఇలా చెప్పాను. ఇప్పుడు మీరు చూడండి, who is teaching database? Database is a course number 9 taught by whom? ఎవరు చెప్తున్నారు డేటాబేస్ ది? ప్రొఫెసర్ ఐడి 1 చెప్తున్నాడు. హూ ఇస్ ప్రొఫెసర్ ఐడి అంటే ఎక్కడ చూస్తాను నేను? ప్రొఫెసర్ ఐడి 1 ఎవరు అంటే ఇక్కడ చూస్తాను. ప్రొఫెసర్ ఐడి 1 is A. Now I can say A is teaching the course database. Who is teaching data structure? Data structure is taught by professor ID 1. Who is 1? 1 is the professor A. మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళిపోయింది. So who is teaching programming language? Professor 3. Who is 3? 3 is the professor C. అలా చూస్తాం. It means ఇక్కడ PID is an attribute that is referring the data that is already present in. ఇందులో చూపించే డేటా ఏదైతే ఉందో అది ఆల్రెడీ ఎక్కడుంది? నాకు ఈ టేబుల్లో ఉంది. It means this PID is a column that is referring the tuples of other relation. ఇక్కడ ఏం చెప్పాను? foreign key అంటే set of attributes that refers the tuples of another relation. Now I can call PID is a foreign key. Okay, no? ఇక్కడ PID అని ఏమంటాను? foreign key అంటాను. That refers to ID of the professor table. Okay, done. Now I can call it is a foreign key constraint. Now I can call it as a foreign key condition. Okay, PID is a foreign key. That refers to ID of the professor table. ఇప్పుడు ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటంటే, ఈ ప్రొఫెసర్ ఐడి అనేది ఫారెన్ కీ కాబట్టి ఈ ఫారెన్ కీలో నాకు డూప్లికేట్స్ కూడా ఉన్నాయి, నల్ కూడా ఉంది. ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఈస్ ఫారెన్ కీ మే కంటైన్ duplicates and null values. Duplicate అయినా ఉండొచ్చు, null values అయినా ఉండొచ్చు. foreign key లో foreign key may contain both duplicates and null values. may contain ఉండొచ్చు అని చెప్తున్నాను. ఓకేనా? బట్ యూ టెల్ మీ, ప్రైమరీ కీలో డూప్లికేట్స్ null values ఉండొచ్చు, ఉండకూడదు. బట్ ఫారెన్ కీలో డూప్లికేట్స్ ఉండొచ్చు, null values కూడా ఉండొచ్చు. ఓకే, that is the first difference. Second, ఇక్కడ foreign key అనేది it is referring, అంటే ఇక్కడ PID teachers table is referring the data that is there in the professor table. అంటే ఇక్కడ ఉన్న డేటా అనేది దేన్ని రిఫర్ చేస్తుంది? ప్రొఫెసర్ లో ఉన్న డేటా అని రిఫర్ చేస్తుంది. దెన్ ఐ కెన్ కాల్ టీచర్స్ ఇస్ ఏ పేరెంట్ టేబుల్ అంటాను. సారీ, టీచర్స్ ఇస్ ఏ చైల్డ్ టేబుల్ అంటాను. ఎప్పుడు కానీ చైల్డ్ ఎప్పుడు కూడా పేరెంట్ రిఫర్ చేస్తుంది. నౌ ఐఎమ్ కాలింగ్ దిస్ ఇస్ ఏ చైల్డ్ టేబుల్. ఇది దేన్ని రిఫర్ చేస్తుంది? దిస్ ఈస్ రిఫరింగ్ ద డేటా దట్ ఈస్ ఆల్రెడీ ప్రెసెంట్ ఇన్ అనదర్ రిలేషన్. దీన్ని రిలేట్ చేస్తుంది. అంటే ఫర్ ద రికార్డ్స్ ఆఫ్ టీచర్స్ ప్రొఫెసర్ ఈజ్ ఎ పేరెంట్ టేబుల్. అంటే ప్రొఫెసర్ని పేరెంట్ టేబుల్ అంటాను, టీచర్స్ని చైల్డ్ టేబుల్ అంటాను. Now coming to the point, ఏవైతే వాల్యూస్ ఉన్నాయో, వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూస్ దట్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద ఫారెన్ కీ, 1 కానీ 3 కానీ, సో వాట్ ఎవర్ వాల్యూస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద ఫారెన్ కీ ఆఫ్ ది చైల్డ్ టేబుల్, దట్ ఎవ్రీ వాల్యూ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ప్రైమరీ కీ ఆఫ్ ది పేరెంట్ టేబుల్. అంటే ఇక్కడ 1 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ 1 ఉంది, ఇక్కడ 1 ఉంది అంటే ఇక్కడ 1 ఉండాలి కంపల్సరీ, ఇక్కడ 3 ఉంది అంటే ఇక్కడ 3 ఉండాలి కంపల్సరీ, రైట్? సో ఇట్ మీన్స్ ఎవ్రీ వాల్యూ ఆఫ్ ఫారెన్ కీలో ఉండే ప్రతి వాల్యూ కూడా, అంటే 1, 1, 3 నల్ వాల్యూ కాదు, గుర్తుపెట్టుకోండి.
null is not mean that it is a value. Null is nothing but value is absent. Value absent అని చెప్పడానికి కోసం మనం అక్కడ null అని పెడతాం. ఇక్కడ ఫారెన్ కీ కాలంలో ఏమేమి వాల్యూస్ ఉన్నాయి? 1 1 3. ఏ వాల్యూ అయితే ఫారెన్ కీలో ఉందో అంటే చైల్డ్ లో ఉందో కంపల్సరీ ఆ వాల్యూ పేరెంట్ లో ఉండాలి, ఉంటుంది కూడా. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఎ యూనివర్సల్ రూల్. డూ యూ ఎక్స్పెక్ట్ ఎ పర్సన్ విత్ నో చిల్డ్రన్? ఎస్. అంటే ఒక పేరెంట్ కి చిల్డ్రన్స్ లేకుండా ఉండొచ్చు. డూ యూ ఎక్స్పెక్ట్ ఎ చిల్డ్రన్ విత్ నో పర్సన్, నో పేరెంట్? ఉండదు. అంటే ప్రతి చిల్డ్రన్ కి కూడా ఒక పేరెంట్ కంపల్సరీ ఉంటాడు. బట్ ప్రతి పేరెంట్ కి చిల్డ్రన్స్ ఉండాల్సిన పని లేదు. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ ఫారెన్ కీ కన్స్ట్రెయింట్. ఇక్కడ రాస్తున్నాను, ఇక్కడ ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్ ఎవ్రీ వాల్యూ ఆఫ్ ఫారెన్ కీ must also present in primary key of the parent table. But you చెప్పండి, now you tell me, ఇక్కడ 2 అనేది ఒక వాల్యూ ఉంది in the parent, 4 is also there in the parent. బట్ పేరెంట్ లో ఉన్న వాటికి చైల్డ్స్ ఉన్నాయా? లేవు. బట్ ప్రతి పేరెంట్ కి, ప్రతి చైల్డ్ కి ఒక పేరెంట్ మాత్రం ఉన్నాడు. చూడండి, for DB we have one parent 1, for DS we have one parent 1, for PL we have one parent called C. But you look for every value of foreign key, you can see there is a value in the primary key. ఇక్కడ నుంచి చూస్తే ఉంది, బట్ ఇక్కడ నుంచి చూస్తే for every value of primary key do we have a child tuple? Child tuple ఉందా? Child tuple ఉందా? No. అంటే ప్రైమరీ కీలో ఉన్నది ఫారెన్ కీలో ఉండాల్సిన పని లేదు. బట్ ఫారెన్ కీలో ఉన్న ప్రతిదీ కూడా ప్రైమరీ కీలో ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ అ పాయింట్ ఆఫ్ ఫారెన్ కీ కన్స్ట్రెయింట్. ఇక్కడ ఏమని చెప్పొచ్చు? ఎవ్రీ వాల్యూ ఆఫ్ ఫారెన్ కీ మస్ట్ ఆల్సో ప్రెసెంట్ ఇన్ ప్రైమరీ కీ ఆఫ్ ది పేరెంట్ టేబుల్, బట్ నీడ్ నాట్ వైస్ వర్సా. అంటే ఇది ఆపోజిట్ ట్రూ కాదు అని చెప్తున్నాను, బట్ నీడ్ నాట్ వైస్ వర్సా. ఓకే, సో మీన్స్ ఎవ్రీ వాల్యూ ఆఫ్ ఫారెన్ కీ మస్ట్ ఆల్సో ప్రెసెంట్ ఇన్ ప్రైమరీ కీ ఆఫ్ ది పేరెంట్ టేబుల్, బట్ నీడ్ నాట్ వైస్ వర్సా. అంటే ఆపోజిట్ లో ట్రూ అవ్వాల్సిన పని లేదు. అంటే ప్రైమరీ కీలో ఉండాల్సిన ఫారెన్ కీలో ఉండాల్సిన పని లేదు. నౌ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ ఫారెన్ కీ కండిషన్. నౌ యూ టెల్ మీ, సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఒక రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను అనుకోండి, 5E ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను. I'm inserting one record called 5E. I'm inserting. If I'm inserting a record called 5E, will this insertion be possible? This insertion avutunda kada? Or is it causing any violation? Edaina problem vastunda? Is it creating a problem or is it causing any violation? Will it be possible to insert? Yes, it will be inserted. Very good. Why? Because values of primary key need not present in foreign key. అంటే ఇన్సర్షన్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేశాను అనుకోండి, 13 కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ అండ్ ప్రొఫెసర్ 8 ఇన్సర్టెడ్. ఇక్కడ ఈ ఇన్సర్ట్ అవుతుందా అవదా? ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ అవుతుందా అవదా? ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ అవ్వదు. ఎందుకు? వెరీ గుడ్, బికాస్ 8 ఈస్ దేర్ ఇన్ ద ఫారెన్ కీ లో ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే అది ప్రైమరీ కీలో ఆల్రెడీ ఉండాలి. ఉందా? లేదు. సో ఇన్సర్షన్ కాజింగ్ ఎ వైలేషన్. ఒకవేళ ఇక్కడ డిలీట్ చేశాను అనుకోండి, 10DS1 డిలీట్ చేస్తాను, ఇది డిలీట్ అవుతుందా, వైలేట్ అవుతుందా? Is it causing violation of this or else no violations? Yeah,
Is it causing violation or no violations? It causes no violations. Enduku no violations? Okay, మీ ఆన్సర్ చూడట్లేదు నేను. It will be deleted. Why? Because foreign key లో ఉన్నది పేరెంట్ లో ఉన్న చైల్డ్ లో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. సో నౌ deleted. Now look at అది ఇక్కడ డిలీట్ చేశాను అనుకోండి, 3C deleted. Will this deletion causes violation? Will this deletion cause any violation? No. It will create a violation. Very good. Why? Because if 3 ని తీసేసాను అనుకోండి, ఇక్కడ చైల్డ్ రికార్డ్ ఉంది ఆల్రెడీ. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ చైల్డ్ లో ఉంటుంది, పేరెంట్ లో ఉంటుంది, అందుకని వైలేట్ అవుతుంది. అంటే వాట్ ఆర్ ద పాసిబుల్ వైలేషన్స్? డిలీషన్ ఫ్రమ్ ది పేరెంట్ అనేది వైలేట్ అవుతుంది, and also insertion into the child also causing violation. Okay, right, very good. So what is the point here? Third point ikkada rastanu. Yeah, the third point is insertion into the child. అంటే చైల్డ్ లో ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు పాసిబిలిటీ రావచ్చు, అండ్ deletion from the parent may causes foreign key violation. Foreign key violation అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఈ రెండు కేసులో, insertion into the child and deletion from the parent. Then last one more. ఇప్పుడు నేను ఒక పాయింట్ చెప్తున్నాను. Suppose if I am deleting from the parent నుంచి delete చేశాను అనుకోండి, because the parent is having child record, supporting ఒక రికార్డ్ ఉంది కాబట్టి డిలీట్ కాదు. బట్ ఒకవేళ నేను ఏమంటున్నానంటే, సపోజ్ ప్రొఫెసర్ 3C అనేవాడు కాలేజ్ నుంచి వెళ్ళిపోతే, అండ్ ప్రొఫెసర్ 3C ఈస్ టీచింగ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఒకవేళ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనేది ఎవరూ చెప్పలేకపోయారు అనుకోండి, ఇన్ కేస్ ఇఫ్ నో వన్ ఈజ్ రెడీ టు టీచ్ PL, then we have to delete PL also. అంటే ఆ కోర్స్ కూడా తీసేస్తున్నాం మనం, ఆ సార్ వెళ్ళిపోయాడు కాబట్టి ఆ కోర్స్ కూడా తీసేస్తున్నాం. ఇట్ మీన్స్ సపోజ్ whenever you delete a tuple from the parent, if it is required to delete all the tuples from the child also, అంటే పేరెంట్ లో డిలీట్ అయిపోతే చైల్డ్ లో కూడా డిలీట్ అయిపోవాలి, then in such case foreign key has to be set with one more condition called on delete cascade. ఇక్కడ ఫోర్త్ పాయింట్ రాస్తున్నాను. What is the fourth point? Foreign key with on delete cascade. దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే, ఎప్పుడైతే పేరెంట్ నుంచి డిలీట్ అవుతుందో, ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇట్ క్లియర్లీ, ఇఫ్ whenever a tuple is deleted from parent, all the related tuples from its child also be deleted simultaneously. గా రెండిట్లో గురించి కూడా ఎగిరిపోతుంది, అంటే పేరెంట్ లోంచి వెళ్ళిపోతుంది, చైల్డ్ లోంచి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డిలీటెడ్ ఫ్రమ్ హియర్ అండ్ ఆల్సో గోయింగ్ టు బి డిలీటెడ్ ఫ్రమ్ హియర్. దిస్ ఇస్ హ్యాపెండ్ ఇఫ్ ఫారెన్ కీస్ హ్యావింగ్ ఆన్ డిలీట్ క్యాస్కేడ్ కండిషన్. అంటే ఏంటి, పేరెంట్ లోకి నుంచి ఎప్పుడైతే డిలీట్ చేస్తున్నామో కరెస్పాండింగ్ గా చైల్డ్ నుంచి కూడా డిలీట్ చేసేసేయండి అని చెప్పాను అనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫారెన్ కీ విత్ ఆన్ డిలీట్ క్యాస్కేడ్. ఇంకొక లాస్ట్ పాయింట్. Suppose here I do have a table called employee. Employee అనేది ఒక టేబుల్ అనుకుందాం. Having some attributes, employee number, employee name, employee's manager number. Here employee number is a primary key, assume a case. Employee number 1, name A, manager number null, say Ajit. Employee number 2, name Balu, the manager number of Balu is 1.
బాలుకి ఎవరు మేనేజరు 1 అని చెప్తున్నాను. హూ ఈస్ దిస్ 1 ఎవరు అని నేను అడిగాను అనుకోండి, మీరు ఎలా చూపిస్తారు? 1 ఈస్ ద ఎంప్లాయీ అజిత్ అని చెప్తారు. అంటే బాలు ఈజ్ వర్కింగ్ అండర్ మేనేజర్ అజిత్. బాలు మేనేజర్ ఎవరు అంటే అజిత్ అని చెప్తాను. సపోజ్ if I have one more record, 3 Sharath, who is manager of Sharath అంటే 2 అన్నాను అనుకోండి. అప్పుడు ఏంటి, who is 2 అంటే ఎవరు చెప్తారు? 2 is referring the data that is already there in the same table. Our 2 Balu is the manager of Sharath anta. ఇక్కడ చూడండి, what is manager e number now? What is manager e number is called a foreign key. Now because manager e number is a foreign key, now you observe the same table lone foreign key undi, primary key undi, and you observe that this foreign key is referring to the primary key, already refer చేస్తుంది. సో అండ్ ఇంకొకటి ఏం చెప్తామంటే, ఎవ్రీ వాల్యూ ఫారెన్ కీలో ఉన్నది ఇక్కడ ఉంటుంది. ఓకే, హ్యాపీ. అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎంజిఆర్ ఈ నంబర్, ఎంప్లాయీస్ కాల్డ్ చైల్డ్ టేబుల్. అంటే ఒకటే టేబుల్లో ప్రైమరీ ఫారెన్ కీ ఉందనుకోండి, with respect to foreign key we call it is a child table, with respect to primary key we call it is a parent table అంటాం. అంటే ఇక్కడ నా పాయింట్ ఏంటంటే, the fifth point is a table can have both primary key and foreign key. That refers to the same relation. That refers to the same relation. అంటే ఒకటే టేబుల్లో ప్రైమరీ కీ ఫారెన్ కీ ఉంటే, then we can call that table is referring to itself అని చెప్పొచ్చు. ఈ పాసిబిలిటీ కూడా ఉంది. Such kind of relationships are called recursive relationships అంటారు. అంటే రికర్సివ్ గా ఆ టేబుల్ దాన్నే రిఫర్ చేస్తుంది. అంటే ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఎవరిని రిఫర్ చేస్తుంది? ఎంప్లాయీని రిఫర్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ సెల్ఫ్ రికర్సివ్ రిలేషన్స్, సెల్ఫ్ రెఫరెన్సింగ్ రిలేషన్స్, ఆర్ ఇంకా చెప్పాలంటే రికర్సివ్ రిలేషన్షిప్స్ అంటారు. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ద 5 points I wanted to discuss with respect to foreign key. Now in these 5 points మీకు ఏది పాయింట్ అయినా డౌట్ ఉంటే అడగొచ్చు. ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ I will go for the questionnaires. అంటే ఈ ఫారెన్ కీ మీద క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తాయని చూపిస్తాను మీకు. అండ్ మోర్ ఎవర్ మీకు ఒకవేళ నోట్స్ మీరు రాసుకుంటున్నారు అంటే హ్యాపీ. ఒకవేళ నోట్స్ రాసుకోవట్లేదంటే ఇప్పుడు ఒక స్క్రీన్ మీద మీకు కంప్లీట్ గా ఫారెన్ కీ కన్స్ట్రెంట్ మొత్తం కలిపి ఒకటే స్క్రీన్ మీద కనబడుతుంది ఇప్పుడు. సో మీరు ఒకవేళ రాసుకోవాలనుకుంటే రాసుకోండి. సారీ, ఒకవేళ మీరు నోట్స్ రాసుకోకపోతే జస్ట్ టేక్ ఎ స్క్రీన్ షాట్. ఇఫ్ యూ టేక్ ఇట్ దెన్ దిస్ నోట్స్ ఇస్ రెడీ ఫర్ యూ. So here I'm assuming you don't have any doubts, or else just let me see. Emana doubt undamma? Akshita, do you have any doubts? Okay. Once explain. Either explain cheyalama Akshita. Which one you want me to explain? The recurrent, okay, recursive relationship. ఇక్కడ రికర్సివ్ రిలేషన్షిప్ అని ఎందుకు అంటున్నానంటే, ఇప్పుడు ఈ టేబుల్లో చూడండి, ఫస్ట్ ఇది చూడండి. ఈ టీచర్స్ టేబుల్ ఎవరిని రిఫర్ చేస్తుంది? టీచర్స్ ఇస్ రిఫరింగ్ ద ప్రొఫెసర్ టేబుల్. అంటే ఈ టీచర్స్ అనేది ప్రొఫెసర్ ని రిఫర్ చేస్తుంది, రైట్? అంటే ఇక్కడ ఫారిన్ కీ అనేది వేరే టేబుల్ ని రిఫర్ చేస్తుంది. కానీ ఇక్కడ ఫారిన్ కీ దేన్ని రిఫర్ చేస్తుంది? సేమ్ టేబుల్ ని రిఫర్ చేస్తుంది. ఈ అవసరం నాకు ఎందుకు వచ్చింది అంటే, ఒక కంపెనీ తీసుకుంటే ఆ కంపెనీలో అందరూ ఎంప్లాయీస్, కానీ ఒకరిని బాస్ అంటాము, ఒకరిని సూపర్వైజర్ అంటాము, ఒకరి మేనేజర్ అంటాము. అంటే దర్ ఆర్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఉంటాయి. సో కానీ అందరూ ఎంప్లాయీస్, అంటే అందరి రికార్డ్స్ ఇక్కడే ఉండాలి. కానీ ఎవరి కింద పనిచేస్తున్నారు అనేది చూపించాలనుకోండి, బికాస్ ఆల్ ఆర్ ఎంప్లాయీస్. నౌ దిస్ ఇస్ అన్ ఎంప్లాయీ టేబుల్. దిస్ ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఇస్ రెఫరింగ్ అగైన్ విచ్ వన్? ద సేమ్ ఎంప్లాయీ టేబుల్. అంటే ఆ ఎంప్లాయీ టేబుల్ ని రిఫర్ చేస్తుంది. కాబట్టి దట్ ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఈస్ రిఫరింగ్ టు ద ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఇట్ సెల్ఫ్. దట్స్ వై వీ కెన్ కాల్ ఆ ఎంప్లాయీని రిఫర్ చేస్తుంది. కాబట్టి దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ రికర్సివ్ రిలేషన్, ఆర్ ఎల్స్ సెల్ఫ్ రెఫరెన్సింగ్ రిలేషన్ అంటారు.
అంటే దాన్ని అదే రిఫర్ చేస్తుంది కాబట్టి సెల్ఫ్ రెఫరెన్సింగ్ రిలేషన్, లేదు అంటే రికర్సివ్ రిలేషన్ అంటారు. ఓకేనా? ఓకేనా అక్షిత? అండ్ వన్ మోర్ ఇస్ దేర్, దివ్య ఆల్సో. ఓకే దివ్య, హ్యాపీ టు జాయిన్ విత్ us. ఓకే, not Div, okay, Divya Sai, Sanvitha. Okay, done. And Divya, are you second year or first year? Sorry, third year. మీరు డిబిఎంఎస్ చదువుకున్నారా దివ్య ఆల్రెడీ? ఓకే, థర్డ్ ఇయర్. హ్యావ్ యూ స్టడీడ్ డిబిఎంఎస్ ఆల్రెడీ? Okay, done. So, but last class Akshita joined with us. So Akshita is actually second year. She didn't study the DBMS. So I'll be teaching the DBMS very low level. అంటే ఎక్కడి నుంచి అంటే చాలా దగ్గర నుంచి చెప్తున్నా. Because she's studying for the first time. I'm teaching every concept very clearly. అంటే ఫస్ట్ ఇయర్స్ ఏమి తెలియదు కాబట్టి ముందు చెప్తున్నాను. So you also listen to me in the same pitch. So you can also enjoy the lectures. Okay, and even you have studied already, no issue. చదువుకున్నా ప్రాబ్లం లేదు, చదువుకోకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు. నేను చాలా అంటే బేసిక్స్ నుంచి చెప్తున్నాను కాబట్టి మీకు అర్థమవుతుంది నాకు తెలిసి. సో గో హెడ్ లిజనింగ్ టు మీ. నౌ ఐ హోప్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ విత్ దిస్ ఫారెన్ కీ కన్స్ట్రెంట్. ఇప్పుడు ఒక పని చేద్దాం. నౌ విల్ గో టు సమ్ క్వశ్చన్స్. కొన్ని క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేద్దాం. Then you will get a confidence on it. Look at question number 7. It is a GATE 1997 question. ఒకసారి ఒక 2 minutes time తీసుకోండి. No issue. You take 2 minutes time. Read the question carefully and answer the question. And moreover, మీకు క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ వస్తుందా రాదా అవన్నీ పక్కన పెట్టేసేసి, ఓకేనా? ఈ క్వశ్చన్స్ వస్తుందా రాదా పక్కన పెట్టేసి ఫస్ట్ ట్రై చేయండి. ఇఫ్ యూ గెట్ ఇట్, then definitely it will boost up your confidence level. వీళ్ళు రాకపోయినా పర్లేదు, మీరు ట్రై అయితే చేయండి. నేనున్నాను చెప్తాను. జస్ట్ 2 minutes. జస్ట్ నేను వాటర్ తాగేసి వస్తాను. టిల్ దట్ యూ ట్రై ఇట్.
Yeah. Have you solved? Yeah. Let me see what is the answer you got. Okay, D option. Very good. Very good, Divya. And B and C causes its violation. Very good, Akshita. Nice. Yeah. Here you see, let R of ABC and S of DEF be two relations in which D is foreign key. D అనేది foreign key. And S, foreign key of S, that refers to the primary key. So D is foreign key. This is foreign key. That is refers to primary key of R. And R is called parent. S is called child. As you know that, consider the following four operations. Insert into R. Parent lo insert చేసినప్పుడు violate అవుతుందా? No. Insert into S. Child, insert into child is causing violation. Delete from R. Parent లో delete చేస్తే violate అవుతుంది. Delete from S. Child లో delete చేస్తే violate అవ్వదు. Now, which of the following statements is true about differential integrity constraints? So none of A, B, C, D can cause its violation. Wrong. All cause a violation. Wrong. A and D can cause violations. No. A and D not cause any violations. Only both B and C cause its violations. Okay, done. So both of you given the correct answer. Okay, happy. Now look at this question. Look at this question. Look at this question. Yeah. Look at this question. ఒకసారి ట్రై చేయండి, పర్లేదు, వచ్చినా రాకపోయినా పర్లేదు, బట్ యూ ట్రై ఇట్. ఐ రికమెండ్ యూ ట్రై. Again, take 2 minutes time, but try to answer it. మీరు ఒక 2-3 క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేశారనుకోండి, మీకు కాన్ఫిడెన్స్ బూస్ట్ అవుతుంది. ఓకే, బాగా చేయగలుగుతున్నాము, సో వీ కెన్ ఏబుల్ టు క్రాక్ అని మీకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ అవుతుంది. ఎనీ ఆన్సర్స్? ఇంకా చేయలేదా? ఓకే, నో ఇష్యూ, నో ఇష్యూ. డూ ఇట్. చెక్ చేయండి. ఎనీ ఆన్సర్ రావట్లేదా? చెప్పనా? If not understood also okay, no issue. I will tell you. Okay, chalo, I will tell you. Don't worry. Before that, have you answered? Let me check. Not answered. Okay, answer cheyaleda. Okay, no issue, no issue. Just listen to me. Okay, just I wanted to change the colors. Look at. Consider the following relation schema. Directed arc represents the referential integrity constraint to the relation it refers. And the referential integrity, okay, sorry, ikkada foreign key constraint ni inko పేరు ఏంటంటే referential integrity constraint అంటారు. ఆల్రెడీ చెప్పినా అనుకుంటా, చెప్పలేదా? ఓకే, సారీ. It is also called referential
ఇంటిగ్రిటీ కన్స్ట్రెంట్ అంటారు. ఫారెన్ కీ కన్స్ట్రెంట్ నే రిఫరెన్షియల్ ఇంటిగ్రిటీ కన్స్ట్రెంట్ అని కూడా అంటారు. ఓకేనా. నా డైరెక్ట్ ఆర్క్ రిప్రజెంట్స్ ద రిఫరెన్షియల్ ఇంటిగ్రిటీ కన్స్ట్రెంట్. అంటే ఇక్కడ సూపర్ ఎస్ఎస్ఎన్ అనేది ఫారెన్ కి, ఇక్కడ ఎస్ఎస్ఎన్ అనేది ప్రైమరీకి, డిఎన్ఓ ఫారెన్ కి, డి నంబర్ ప్రైమరీకి, ఇక్కడ ఈఎస్ఎస్ఎన్ అనేది ఫారెన్ కి, ఎస్ఎస్ఎన్ అనేది ప్రైమరీకి. ఓకేనా. సో నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ అన్యాక్సెప్టబుల్, నాట్ యాక్సెప్టబుల్. ఇంకా అన్యాక్సెప్టబుల్ అనే కంటే ఇంకా క్లియర్ గా చెప్పాలంటే నాట్ యాక్సెప్టబుల్ అని చెప్పొచ్చు. not acceptable. Which of the following operations are not acceptable? Which operations are not acceptable? Like option A, update the salary of the employee. So మిగతా ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేసి నేను ఇక్కడ వరకు చూస్తాను. Update the salary. Update the salary of the employee అన్నాం. But what is salary? Salary అనేది ప్రైమరీ కి కాదు, ఫారెన్ కి కాదు. Because salary is not primary key, salary is not foreign key. So because it is not primary, not foreign key, updating the salary is not going to cause any violation of a foreign key constraint. Foreign constraint ఏమి violate చేయదు. అంటే it is acceptable. Because question అనేది not acceptable. Second, delete the works on tuple. Now ఇప్పుడు works on అనేది ఇచ్చిన ఇన్స్టెన్స్ లో works అనే దాంట్లో foreign key ఉంది. అంటే it is called a child table. And deleting a child table will cause any violation? No. It is also yes. No violation. It is acceptable. And third వచ్చేసి update the DNO of the employee. What is DNO? Foreign key. ఇప్పుడు ఒక్కసారి చూడండి జాగ్రత్తగా. DNO is a foreign key. Look at DNO foreign key. DNO is a foreign key referring to D number. So D number లో 1, 2, 3 ఉందనుకుందాం. దిస్ ఇస్ అ ప్రైమరీ కీ. DNO is a foreign key means 1 ఉండొచ్చు, 2 ఉండొచ్చు. ఓకేనా. 1 ఉండొచ్చు, 2 ఉండొచ్చు. సపోజ్ యు ఆర్ అప్డేటింగ్ ద DNO ఆఫ్ ది ఎంప్లాయీ. అంటే ఫారెన్ కీలో DNO ని అప్డేట్ చేస్తున్నాను. నౌ యూ టెల్ మీ, సపోజ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ అప్డేటింగ్ DNO 2 to 6, ఈ 2 ని 6 అని అప్డేట్ చేశాను. ఇది వర్క్ అవుతుందా, వర్క్ అవ్వదా? Is it accepting or not accepting? A foreign key లో 2 ఉంది, దాన్ని 6 చేసేసాను. ఇప్పుడు వర్క్ అవుతుందా, వర్క్ అవ్వదా? Is it going to work or is it causing any violation? అర్థమైందా నేను అడిగిన పాయింట్? అర్థం కాలేదా? ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి. ఏం చెప్తున్నానంటే నాకు ఇవి రెండు ఫారెన్ కి ప్రైమరీకి కదా. ఓకేనా. ఇవి రెండు ఫారెన్ కి ప్రైమరీకి. ఇక్కడ డి నంబర్ ప్రైమరీకిలో ఏం వాల్యూ ఉన్నాయి? 1, 2, 3 ఉంది. ఫారెన్ కిలో ఎంత ఉంది? 1, 2 ఉంది. అజ్యూమ్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు నేనేం చెప్తున్నానంటే ఆప్షన్ సి, అప్డేట్ ద డిఎన్ఓ ఆఫ్ ది ఎంప్లాయీ అన్నాడు. డిఎన్ఓని అప్డేట్ చేయమంటున్నాడు. ఓకేనా. డిఎన్ఓని అప్డేట్ చేయమంటే ఇక్కడ ఈ 2 ఉన్న డిఎన్ఓని, డి నంబర్ని ఇఫ్ ఐఎమ్ చేంజింగ్ టు 6 అంటే ఫారెన్ కీలో 6 ఉంది. ఇప్పుడు అకార్డింగ్ టు ఫారెన్ కీ కండిషన్ ఏం కావాలి? వాట్ ఎవర్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద ఫారెన్ కీ షుడ్ డెఫినెట్లీ బి దేర్ ఇన్ ద ప్రైమరీ కీ. అంటే ఇందులో ఉన్న ప్రతిదీ కూడా ప్రైమరీ కీలో ఉండాలి. ఇక్కడ 6 ఉంది. ఈజ్ దిస్ 6 ఆల్రెడీ దేర్ ఇన్ ద ప్రైమరీ కీ ఆఫ్ ది పేరెంట్? లేదు. Because it is not already there, it causes a violation. ఇక్కడ violate అవుతుంది అంటే అప్డేట్ కాదు, it is causing violation. So means option C is not correct. Option C is not acceptable because question is about not acceptable, unacceptable. So option C is the correct answer for the question. ఇది అర్థమైందా? Explain it in a tabular form. ఓకే, టేబుల్ లాగా చూపించమంటారా? ఓకే, సరే. ఇప్పుడు ఇక్కడ చెప్తాను చూడండి. సో టేబులర్ ఫామ్ అంటే ఇక్కడ చెప్తాను. ఎందుకంటే ఈ ఎగ్జాంపుల్ మీకు అర్థమైపోయింది కాబట్టి ఈ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుందేమో అని నా ఉద్దేశం అంతే. జస్ట్ ఇక్కడ అర్థమైపోతే అది కూడా అర్థమైపోతుంది. ఒకసారి చూడండి. జస్ట్ లిజన్ టు మీ కేర్ఫుల్లీ. నో ప్రాబ్లం, నేను 10 times అయినా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇష్యూ ఏం లేదు. అండ్ మీరేమి అంటే హెజిటేట్ అవ్వాల్సిన పని లేదు.
అయ్యో సార్ ఏమనుకుంటారో అని పక్కన పెట్టేసేయండి, నేను చెప్తాను. ఓకేనా, నేను ఉన్నది మీకు చెప్పడానికి కోసం. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది పేరెంట్ టేబుల్. ఓకేనా, పేరెంట్ టేబుల్లో 3C ఉంది. ఓకేనా, చైల్డ్ ఈ 3Cకి ఎవరు చైల్డ్? ఇగో ఈ 11PL3 అనేది చైల్డ్. ఓకేనా, ఇక్కడ నేను చైల్డ్లో అప్డేట్ చేస్తున్నాను. ఏమని అప్డేట్ చేస్తున్నాను? ఈ 3ని నేను 9 అని అప్డేట్ చేశాను అనుకుందాం. ఇఫ్ దిస్ 3 చేంజ్డ్ టు 9, ఇప్పుడు అప్డేట్ క్వరీ రాశాను, నేను ఒక అప్డేట్ క్వరీ రాశాను. ఐ అప్డేటెడ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 3 టు 9. విల్ దిస్ అప్డేషన్, అంటే ఇక్కడ అప్డేట్ అని చెప్పాను, ఈ అప్డేట్ అనేది అల్లో అవుతుందా అల్లో అవ్వదా అనేది క్వశ్చన్. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, అల్లో అవుతుందా అల్లో అవ్వదా? అర్థం కాలేదా ఇంకా? నాట్ అలౌడ్. ఎందుకు నాట్ అలౌడ్? ఎందుకు అంటే ఇక్కడ నేను 3ని 9 చేస్తున్నానంటే ఈ 9 అనేది, ఇది చైల్డ్ కదా, ఈ 9 అనేది ఈ పేరెంట్లో ఉండాలి. ఈ 9 అనేది పేరెంట్లో ఉందా? లేదు, అందుకని ఇది రిజెక్ట్ అవుతుంది. సో అంటే సింపుల్గా ఏం చేయాలంటే, ఇంతకుముందు నేను ఇక్కడ థర్డ్ పాయింట్ ఏం చెప్పాను? ఇన్సర్షన్ ఇంటూ చైల్డ్, డిలీషన్ ఫ్రమ్ ది పేరెంట్ కాజెస్ ఫారెన్ కీ వైలేషన్, మే కాజెస్ ఫారెన్ కీ వైలేషన్ అన్నాను. కానీ అప్డేషన్ కూడా వైలేషన్ అవుతుంది చూడండి. అప్డేట్ ఇంటూ ద పేరెంట్ అండ్ అప్డేట్ ఇంటూ ద చైల్డ్ ఆల్సో మే కాజెస్ అ వైలేషన్. అప్డేట్ అనేది కామన్ అనమాట, అప్డేట్ ఆల్సో కాజెస్ అ వైలేషన్. ఇప్పుడు అదే సేమ్ పాయింట్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ లో కూడా అదే. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు? అప్డేట్ ద డిఎన్ఓ అన్నాడు. అప్డేట్ ద డిఎన్ఓ అంటే ఈ కాలమ్ ని అప్డేట్ చేస్తున్నాం. ఈ కాలమ్ ఏంటి? ఫారెన్ కీ కాలమ్. ఫారెన్ కీ కాలమ్ లో ఉన్న ఒక వాల్యూని నేను ఇంకొక వాల్యూతో రిప్లేస్ చేస్తున్నా. ఒక వాల్యూని ఇంకొక వాల్యూతో రిప్లేస్ చేసినప్పుడు, ఒకవేళ ఆ వాల్యూ ఏదైతే రిప్లేస్ చేస్తున్నానో, రిప్లేస్ చేసిన వాల్యూ ప్రైమరీ కీలో పేరెంట్లో లేదనుకుందాం. పేరెంట్లో లేకపోతే అల్లో అవుతుందా? అల్లో కాదా? ఇట్ వోంట్ అల్లో. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ వయలేషన్. వయలేషన్ అవుతుంది, అందుకని సిని కరెక్ట్ ఆన్సర్ అని చెప్పాను. ఓకేనా, ఇప్పుడు అర్థమైందా? పోనీ ఓకే, ఓకే డన్, చలో డన్. ఇంకొక క్వశ్చన్ చేయండి, మీకు కాన్ఫిడెన్స్ బూస్ట్ అవ్వడం కోసం చెప్తున్నాను. సరే, ఈ ఒక్క క్వశ్చన్ చేయండి. యా, జస్ట్ గో హెడ్ విత్ దిస్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు 9th క్వశ్చన్ చేయండి. 9th క్వశ్చన్ చేసేసారు అనుకోండి, సో ఒక మంచి కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది మీకు. క్వశ్చన్ నంబర్ 9. ఒక్క 2 minutes టైం తీసుకోండి. ఇట్ విల్ టేక్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ అ ప్రీవియస్ గేట్ 2005 క్వశ్చన్. గేట్ 2005లో ఇదే క్వశ్చన్ ని మనకు 2 marks కి అడిగాడు. మీరు ఇది చేశారనుకోండి, ఇంకా మీకు ఫారెన్ కి ప్రైమరీకి అవన్నీ కూడా పర్ఫెక్ట్ అయిపోయినట్టే.
Is it done? Ochinda? Very good. Let me check. మీకు ఇది వస్తే ఇంకా అయిపోయినట్టే, ఫినిష్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. అక్షిత బి అక్షిత కాదు అక్షిత. దివ్య సి. వెరీ గుడ్ దివ్య. అక్షిత బి కాదు, సి కరెక్ట్ అవుతుంది. అయినా సూపర్, అసలు బి వరకు వచ్చారన్న వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, బికాస్ సెకండ్ ఇయర్ కాబట్టి. So here let me explain. The following table has two attributes, A and C. A is primary key, C is foreign key referencing A with on delete cascade. C అనేది దేన్ని రిఫర్ చేస్తుంది, A ని రిఫర్ చేస్తుంది. With what condition? On delete cascade అనే కండిషన్. ఓకేనా? Now look at question ఏంటి? The set of all tuples that must be additionally deleted to preserve the referential integrity when the tuple 2, 4 deleted is. అంటే 2, 4 డిలీట్ చేసినప్పుడు వేరే ఏ టపుల్స్ డిలీట్ చేయాలి అనేది క్వశ్చన్. ఇప్పుడు 2, 4 డిలీట్ చేశాను అనుకోండి, అంటే ఇక్కడ చూడండి 2 ఈజ్ అండర్ ఏ కాలం, అంటే ఏ కాలం ని బేస్ చేసుకుని నేను ఏమంటాను, ఇది పేరెంట్ అంటాను. విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ పేరెంట్. సి ఫారెన్ కి కాబట్టి వీ కెన్ కాల్ ఇట్ ఇస్ ఎ చైల్డ్. So whenever you are deleting 2, 4, it is causing deletion of 2 from the parent. Parent నుంచి 2 పోతుంది. But whenever you perform a deletion in the parent, it requires to check any related records in the child. Child లో ఏమైనా ఉన్నాయా రిలేటెడ్ పేరెంట్ కి సంబంధించినవి. అంటే ఈ 2 అనేది చైల్డ్ లో ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది, 5, 2 and 7, 2. అంటే ఈ రెండు రికార్డులలో ఉంది. It means this 2, 4 having 2 related records, that is 5, 2 and 7, 2. And what we have to do, what action it requires to perform on the child. Em action cheyali on child. On child it requires to perform on delete cascade. On delete cascade and ippade cheppanu, means it is to delete from both parent as well as child. Ante idani delete cheyali, దీన్ని కూడా delete cheyali. Okay, done, deletion. But deletion of 5, 2 causing deletion of 5 from the parent. 5 ని కూడా delete చేస్తుంది. But do 5, 2 has any child record? ఇక్కడ ఉంది 5. అంటే 5, 2 కి చైల్డ్ ఎవరు, 9, 5. Then 7, 2 కి చైల్డ్ ఉన్నారా? 7 అనేది ఎక్కడైనా ఉందా? కాలమ్ సి లో లేదు. 9, 5 డిలీట్ చేసినప్పుడు 9 చైల్డ్ లో ఉందా? లేదు. అంటే ఏంటి, ఈ 9, 5 కూడా డిలీట్ చేస్తాం. And whenever you perform a deletion of 2, 4, it requires to delete both 5, 2 and 7, 2. మళ్ళీ 5, 2 delete చేయడం వల్ల it is required to delete 9, 5. So what tuples to be deleted? 5, 2, 7, 2 and 9, 5. Okay na Akshita? So these are the tuples to be deleted. Right? Okay, done. Nice. Now we understood what is key constraints, primary key, foreign key, candidate key, super key, ఇవన్నీ చెప్పాను ఈరోజు. ఓకేనా? Then once database if represented in the form of a tables, అంటే tables లో database represent చేసేసిన తర్వాత then it has to go for the refinement phase, అంటే schema refinement అంటారు. అంటే database డిజైన్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఫస్ట్ టేబుల్స్ కింద చేస్తున్నాను. టేబుల్స్ కింద చేసినప్పుడు నేను ప్రైమరీకి, ఫారెన్ కి అవన్నీ చెప్పాను. ఓకేనా? టేబుల్స్ కింద చేసేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి ఆ టేబుల్స్ లో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే వీటిని మినిమైజ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ ప్రాసెస్ ఆఫ్ నార్మలైజేషన్ అంటాం. దాన్ని నార్మలైజేషన్ ప్రాసెస్ అంటాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ ప్రాసెస్ ఆఫ్ నార్మలైజేషన్. దీన్ని నార్మలైజేషన్ ప్రాసెస్ అంటాం. నా వాట్ ఈస్ నార్మలైజేషన్? అసలుకి నార్మలైజేషన్ అంటే ఏంటి, అసలు ఎందుకు చేయాలి? అండ్ నార్మలైజేషన్ ఆఫ్ డేటా టు సే అబౌట్ అనలైజ్ ద రిలేషన్, అంటే రిలేషన్ ఏదైనా టేబుల్ ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆ టేబుల్లో ఉండే డేటాని అనలైజ్ చేసేసి ఆ టేబుల్లో ఏమైనా రిడండెన్సీ వస్తే దట్ రిడండెన్సీ ఈస్ టు బి మినిమైజ్డ్. దట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ అనలైజింగ్ ద రిలేషన్ స్కీమా and minimizing the redundancy problems is called normalization. Redundancy అంటే ఏంటి, రిపీటెడ్ గా స్టోర్ చేస్తున్నా నేను, that is called redundancy. Okay, now here I'm writing the definition of a normalization. What is a normalization? It is a process of
analyzing the given relation schema. And minimizing redundancy problems. If any. It is a process of analyzing the given relation schema and minimizing the redundancy problems, if any, is called normalization. Now here, what is the meaning of redundancy? Redundancy ante enti? Redundancy ante ఏంటంటే సేమ్ డేటాని రిపీటెడ్ గా స్టోర్ చేస్తే దాన్ని redundancy అంటారు. అంటే టేబుల్స్ లో డేటా స్టోర్ చేస్తాం. ఇఫ్ యు ఆర్ స్టోరింగ్ ద సేమ్ డేటా రిపీటెడ్లీ, ఇట్ ఈస్ అ ప్రాసెస్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ రిపీటెడ్ స్టోరేజ్. Then why we have to store the data repeatedly? అసలు ఎందుకు స్టోర్ చేస్తాం? We have to store the data repeatedly if there is a dependency. క్లాస్ లో ఉన్నాడు, ఒక క్లాస్ లో వచ్చేసి. Okay, what is the redundancy? Repeated storage of the data. Why you are going to get a problem of redundancy? Why you are going to get a problem of redundancy? Redundancy problems are possible due to dependencies. అంటే ఇక్కడ రాస్తున్నాను, redundancy is called repeated storage. అసలు redundancy ఎందుకు వస్తుంది? If we store the same data repeatedly, we are getting redundancy. Redundancy occurs, redundancy caused due to functional dependency అంటాం. అంటే డ్యూ టు డిపెండెన్సీ. ఆ డిపెండెన్సీని ఏమంటామంటే ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ అంటారు, ఎఫ్డి. అంటే ఏంటి? ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి సార్. ఫంక్షనల్ డిపెండెంట్ అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. ఓకే, సపోజ్ దిస్ ఇస్ అ ఎంప్లాయీ టేబుల్. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. దర్ ఇస్ అన్ ఎంప్లాయీ టేబుల్. ఇన్ దిస్ ఎంప్లాయీ టేబుల్ వీ డూ హ్యావ్ వేరియస్ అట్రిబ్యూట్స్. చాలా ఉన్నాయి. ఎంప్లాయీ నంబరు, నేమ్, ఇంకేదైనా ఉంది. అండ్ దిస్ ఇస్ వన్ మోర్ అట్రిబ్యూట్ కాల్డ్ సాలరీ. ఓకే, అండ్ here if seniority is determining the salary, అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఐ డూ హ్యావ్ ఎ కండిషన్ దట్ ఆల్ ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ సేమ్ సీనియారిటీ షుడ్ హ్యావ్ సేమ్ సాలరీ. అంటే ఎవరెవరైతే ఎంప్లాయీస్ ఒకటే సీనియారిటీ ఉంటారో వాళ్ళందరికీ ఒకటే సాలరీ ఇవ్వాలని ఒక కండిషన్ పెట్టాను అనుకోండి. దట్ కండిషన్ ఈస్ కాల్డ్ డిపెండెన్స్. నా సాలరీ సీనియారిటీ 5, సాలరీ 50,000 అనుకుందాం. ఈ ఎంప్లాయీ కూడా సీనియారిటీ 5 ఉంది. ఇక్కడ ఎంత సాలరీ కావాలి? 50K కావాలి. ఈ ఎంప్లాయీ కూడా సాలరీ సీనియారిటీ ఎంత ఉంది? 5. ఇక్కడ ఎంత కావాలి? 50K. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది చూడండి, బికాస్ ఐ డూ హ్యావ్ ఎ కండిషన్ దట్ వెన్ సీనియారిటీస్ ఆర్ సేమ్, సాలరీ షుడ్ బి సేమ్ అన్నప్పుడు దిస్ టోటల్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ సీనియారిటీ అండ్ సాలరీ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డూప్లికేటెడ్ ఫర్ మల్టిపుల్ నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ రిడండెన్సీ. This redundancy is represented in the form of a dependency, is called functional dependency అంటారు. ఎందుకు డిపెండెన్సీ అంటే how you can determine the salary? Salary ఎలా చెప్తారు? Based on dependency. It means salary is depending on dependence. Salary is depending on seniority. That seniority to salary is called functional dependency. So means functional dependency is the root cause for redundancy and many of the problems. సో అంటే ఇక్కడ నేను ఏం చెప్తున్నాను, నార్మలైజేషన్ లో ఏంటంటే ఏదైనా రిడండెన్సీ ప్రాబ్లమ్స్ కనుక ఉంటే దట్ హ్యాస్ టు బి మినిమైజ్డ్ అని చెప్పాను. అసలు రిడండెన్సీ ఎందుకు వస్తుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ. అంటే రిపీటెడ్ గా స్టోర్ చేస్తున్నాం. ఎందుకు? బికాస్ వీ హ్యావ్ ఎ కండిషన్. ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ ఇస్ నథింగ్ బట్ జస్ట్ లైక్ ఇట్ ఈస్ ఎ కండిషన్. ఒక కండిషన్ ఉంది కాబట్టి ఆ కండిషన్ చూపించడం కోసం I'll be storing the same data repeatedly. That is called functional dependency. So now understood why redundancy occurred due to functional dependency. Now what is functional dependency? So functional dependency ante enti and ela represent chestaru? A functional dependency definition rastunna. A functional dependency x to y అంటే x to y అని రాస్తాం. ఇప్పుడు దాన్ని ఇక్కడ సీనియారిటీ టు సాలరీ అంటే సీనియారిటీ x, సాలరీ y అనుకోండి. సో సీనియారిటీ టు సాలరీ ఇస్ ఎ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ. ఏ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ x to y says that if any two tuples
agree on the values on attribute X, they must also, any two tuples agree on agree on attribute X, they must also agree on attribute Y. అంటే X సైడ్ సాటిస్ఫై అవుతే Y సైడ్ కూడా సాటిస్ఫై కావాలని మీనింగ్. ఇక్కడ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఇఫ్ ఐ డూ హ్యావ్ X టు Y డిపెండెన్స్, X నుంచి Y కి ఒక డిపెండెన్స్ ఉందనుకో. ఇఫ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఈస్ X1, కరెస్పాండింగ్ రైట్ సైడ్ ఈస్ Y1 అనుకుందాం. ఇప్పుడు మళ్ళీ X1 రిపీట్ అయింది, మళ్ళీ X1 రిపీట్ అయింది, అప్పుడు Y ఎంత ఉండాలి? Y1 ఉండాలి. ఇక్కడ డెఫినేషన్ ఈస్ వెరీ క్లియర్. ఇఫ్ ఎనీ టూ టపుల్స్, ఏ రెండు టపుల్స్ చూసుకున్నా కానీ, వెనెవర్ దేర్ ఆర్ సేమ్ X, దే ఆర్ అగ్రీయింగ్ ఆన్ X, ద కరెస్పాండింగ్ వైస్ కూడా సేమ్ ఉండాలి, అంతే. దట్ ఈస్ అ మీనింగ్. అంటే X సైడ్ సేమ్ ఉంటే కనుక Y సైడ్ కూడా సేమ్ ఉండాలి. ఇక్కడ X X2 అనుకుందాం, ఇక్కడ Y Y3 అనుకుందాం, ఇక్కడ కూడా X X2. ఇక్కడ ఎంత రావాలి చెప్పండి? ఇక్కడ X2 కి కరెస్పాండింగ్ Y ఎంత ఉండాలి? ఇట్ షుడ్ బి Y3. అంటే ఏంటి? ఇక్కడ X సైడ్ ఎక్కడైతే డూప్లికేట్ ఉన్నాయో Y సైడ్ కూడా సేమ్ డూప్లికేట్స్ ఉండాలి. మీన్స్ వెన్ ఎవర్ దే ఆర్ అగ్రీయింగ్ ఆన్ X, దే మస్ట్ ఆల్సో అగ్రీ ఆన్ Y. నా ఒకవేళ ఒకటి X3 ఉంది అండ్ ఇట్ ఈస్ Y4 అనుకుందాం, ఇట్ ఈస్ Y4. ఇప్పుడు డూప్లికేట్ లేదు X సైడ్ లో డూప్లికేట్ లేదు. X సైడ్ లో డూప్లికేట్ లేదు కాబట్టి Y సైడ్ లో కూడా డూప్లికేట్స్ ఉండాల్సిన పని లేదు. అంటే దేర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ టపుల్, ఇట్ ఈస్ సాటిస్ఫైడ్. ఇప్పుడు మీరు చెప్పాల్సిన ఒక ఫైనల్ పాయింట్ అంతే. ఇప్పుడు X4 అని రాశాను, ఇక్కడ Y4 రాయొచ్చా రాయకూడదా? ఇక్కడ Y4 రాయొచ్చా రాయకూడదా అనేది క్వశ్చన్. డూ వి రైట్? we can write. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. రాయొచ్చా? ఎస్ సార్ అని చాలా ఇంతకుముందు పెట్టింది అది. నేనేం పెట్టాను? ఓకే సారీ, ఇక్కడ X4 ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ Y4 ఉండొచ్చా? ఎస్ ఆర్ నో? ఉండొచ్చు, ఉండకూడదు? ఇట్ ఈస్ ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఎస్, ఉండొచ్చు. ఎందుకు? ఎందుకు ఎస్? ఎందుకు అంటే డిపెండెన్సీస్ వన్ డైరెక్షనల్. అంటే X నుంచి Y వరకే పెడుతున్నాను, నేను Y నుంచి X పెట్టట్లేదు. అంటే X సైడ్ సేమ్ ఉంటే కనుక Y సైడ్ కూడా సేమ్ ఉండాలి. Y సైడ్ సేమ్ ఉంటే X సైడ్ సేమ్ ఉండాల్సిన పని లేదు, బికాస్ డిపెండెన్సీస్ X టు Y. X సైడ్ సేమ్ ఉంటే Y కంపల్సరీ సేమ్ ఉండాలి, బట్ Y సైడ్ సేమ్ ఉంటే X ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. దట్ ఈస్ అ డిపెండెన్స్. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ హౌ వీ హ్యావ్ టు చెక్ డిపెండెన్స్. ఇది అర్థమైందా? ఈ పాయింట్ అర్థమైందా? హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్ పాయింట్? ఓకే, డన్. నా ఒక చిన్న క్వశ్చన్ చెప్తాను. నౌ ఎ స్మాల్ క్వశ్చన్ టు యూ. కన్సిడర్ ఎ రిలేషన్ ఆర్ A, B and C. ABC. ఇక్కడ 1 4 3 1 5 3 5 3 3 ఈ టపుల్స్ అనుకుందాం. నౌ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ, వెరిఫై ఏ డిపెండెన్సీ సాటిస్ఫై అవుతుంది, ఏ డిపెండెన్సీ సాటిస్ఫై అవ్వట్లేదు చెక్ చేయండి. A to B, C to A, AC to B, AC to C. ఈ నాలుగిట్లలో ఏది సాటిస్ఫై అవుతుంది, ఏది సాటిస్ఫై అవ్వట్లేదని చెప్పండి, అంతే సరిపోతుంది. విచ్ ఇస్ సాటిస్ఫైయింగ్, విచ్ ఇస్ నాట్ సాటిస్ఫైయింగ్.
Any answers? ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ వచ్చాయా? ఏది సాటిస్ఫై చేస్తుంది, ఏది సాటిస్ఫై చేయలేదు, ఈ పాయింట్ మీద కూడా క్వశ్చన్స్ అడిగాడు ప్రీవియస్ ఇయర్ గేట్ లో. ఈ కాన్సెప్ట్ తర్వాత ఒక క్వశ్చన్ చేసేసి విల్ వైండ్ అప్ టుడే. ఓకే, నేను చెప్పనా? ఐ విల్ టెల్ యూ. ఇంకో క్వశ్చన్ మీకు ఇస్తానులేండి. ఓకే, ఐ విల్ టెల్ యూ దిస్ క్వశ్చన్, సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఐ విల్ టెల్ యూ. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఐ విల్ గివ్ యూ. ఒకసారి చూడండి ఎలా చెక్ చేయాలి అంటే, క్వశ్చన్ వచ్చేసి విచ్ డిపెండెన్సీస్ ఆర్ సాటిస్ఫైయింగ్, నాట్ సాటిస్ఫైయింగ్ అని అడుగుతూ ఉంటాడు. ఫస్ట్ డిపెండెన్స్ వచ్చి ఏ టు బి. ఏ టు బి అంటే ఏంటంటే, వెన్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ డూప్లికేట్స్ ఇన్ ఏ, కరెస్పాండింగ్ బి ఆల్సో షుడ్ హ్యావ్ డూప్లికేట్స్. అంటే ఏలో ఒక డూప్లికేట్స్ ఉంటే కనుక బిలో కూడా సేమ్, బిలో కూడా ఒకే వాల్యూస్ డూప్లికేట్ అవ్వాలి. ఇక్కడ చూడండి, దీస్ టూ ఆర్ హ్యావింగ్ సేమ్ ఏ 1 1, బట్ బిలో సేమ్ డూప్లికేట్ అవుతున్నాయా? 4 5 అవుతున్నాయి, అంటే డిఫరెంట్ అవుతుంది. ఇక్కడ డూప్లికేట్ రావట్లేదు. అంటే ఇక్కడ ఏ తోటి సేమ్ అవుతుంది, మీన్స్ దీస్ టూ టపుల్స్ ఆర్ అగ్రీయింగ్ విత్ ఏ బట్ నాట్ అగ్రీయింగ్ విత్ బి. అంటే రెండు 1 1 సేమ్ ఉన్నాయి, బట్ బిలు మాత్రం 4 5 డిఫరెంట్ వచ్చాయి, అంటే డిపెండెన్సీ సాటిస్ఫై అవ్వట్లేదు. ఓకేనా? సెకండ్, సి టు ఏ చూడాలి. ఓకే, సి నుంచి ఏకి చూడాలి. అంటే ఏంటి మీనింగ్? సి అండ్ సైడ్ డూప్లికేట్ అవుతే కనుక ఏలో కూడా డూప్లికేట్ అవ్వాలి. సిలో ఇక్కడ చూడండి, సిలో డూప్లికేట్ అవుతున్నాయా? 3 3 3, 3 డూప్లికేట్ అవుతున్నాయి. బట్ ఏలో 1 1 5 మళ్ళీ డూప్లికేట్ అవ్వట్లేదు. 1 1 అయింది, బట్ ఇది కూడా 1 ఉంది అనుకోండి, ఓకే. బట్ ఇదేముంది? 3 ఉంది. 1 1 5 ఉంది, అంటే నాట్ సాటిస్ఫైయింగ్. సి చూడండి, ఆప్షన్స్ ఏసీ టు బి అన్నాను, ఏసీ నుంచి బి అన్నాను. అంటే ఏ, ఇది ఏ అట్రిబ్యూట్, ఇది సి అట్రిబ్యూట్, ఈ రెండింటి నుంచి బి వస్తుంది. ఈ రెండిట్లలో ఏ అండ్ సి, ఇగో A1 C3, ఇక్కడ కూడా A1 C3, ఈ రెండింటి కూడా సేమ్ ఏసీ ఉంది, బట్ బి ఏముంది? సేమ్ ఉందా, డిఫరెంట్ ఉందా? డిఫరెంట్ గా వస్తుంది, 4 5 అని. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ కరెక్ట్. ఇప్పుడు లాస్ట్ ఏసీ టు ఏసీ, ఏసీ టు ఏసీ. ఇక కొంచెం అర్థం అవడం కోసం కొంచెం క్లీన్ చేస్తున్నాను, ఇంతకుముందు అంత రాసింది. లాస్ట్ ఏం చెప్పాను? ఏసీ టు సి అన్నాను. ఓకేనా? ఏసీ టు సి, ఇగో ఏ అండ్ సి, ఈ రెండు కలిపితే మళ్ళీ నాకేం రావాలి? సిఏ రావాలి. అంటే ఏసీలో డూప్లికేట్స్ ఉంటే, అంటే ఏ అండ్ సి రెండు కలిపి డూప్లికేట్స్ ఉంటే, ఇక్కడ 1 ఉంది, ఇక్కడ 3 ఉంది, ఇక్కడ 1 ఉంది, ఇక్కడ 3 ఉంది, అంటే ఇక్కడ 1 3 1 3 అనేది సేమ్ ఉన్నాయి, ఏసీ సేమ్ ఉన్నాయి ఈ రెండు టపుల్స్ కి. వాట్ అబౌట్ ద సి? మళ్ళీ వీటికి కరెస్పాండింగ్ సి కూడా సేమే ఉందా? 3 3. సో దెన్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ ఈస్ సాటిస్ఫైయింగ్. అంటే ఏసీ కాంబినేషన్ 1 3 1 3 సేమ్ ఉంది, దెన్ కరెస్పాండింగ్ సి ఆల్సో 3 3 సేమ్, సో సాటిస్ఫైయింగ్. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, ఇంకొక ఆప్షన్ రాస్తున్నాను. ఐఎమ్ రైటింగ్ ఈ ఆప్షన్. ఏ టు సి, ఏ టు సి ట్రూ అవుతుందా, ఫాల్స్ అవుతుందా? మీరు చెక్ చేయండి. ఏ టు సి ట్రూ అవ్వాలంటే కండిషన్ ఏంటి? ఒకవేళ ఏ సైడ్స్ కనుక డూప్లికేట్ ఉండనుకోండి, అప్పుడు కరెస్పాండింగ్ సి సైడ్ కూడా డూప్లికేట్ ఉండాలి, రైట్? వెన్ దెర్ ఇస్ డూప్లికేట్స్ ఇన్ ఏ, కరెస్పాండింగ్ సి ఆల్సో షుడ్ బి డూప్లికేటెడ్. ఇప్పుడు ఏ టు సి ట్రూ అవుతుందా, ఫాల్స్ అవుతుందా? ట్రూ. వెరీ గుడ్. వై ట్రూ? బికాస్ హియర్ వీ హ్యావ్ ఎ సేమ్ ఏ, ఇక్కడ డూప్లికేట్ అవుతుంది. బట్ వాట్ అబౌట్ కరెస్పాండింగ్ సి? సేమ్ 3 3, అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది? ట్రూ అవుతుంది. వెరీ గుడ్. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్? ఎస్, దివ్య అండర్స్టూడ్. ఓకే, అక్షిత అండర్స్టూడ్. నైస్. నా వన్ క్వశ్చన్ మీరు చేయండి, అండ్ అట్లీస్ట్ వన్ క్వశ్చన్ యూ డూ ఇట్. యా, అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇది చేసే కంటే ముందు ఒక పాయింట్ చెప్తాను మీకు. ఇక్కడ చూడండి, ఇన్ ఆప్షన్ ఏ, బి, సి అండ్ ఈ,
అన్నిట్లలో కూడా లెఫ్ట్ టు రైట్ డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి. లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉన్న డిపెండెన్సీ, రైట్ సైడ్ లో ఉన్న డిపెండెన్సీ డిఫరెంట్ గా ఉంది. బట్ ఆప్షన్ డి లో వచ్చేసరికి ఆర్హెచ్ఎస్ ఇస్ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఎల్హెచ్ఎస్. అంటే సి అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ లో కూడా సి ఉంది. అంటే బికాస్ ఆర్హెచ్ఎస్ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఎల్హెచ్ఎస్ వీ కెన్ కాల్ దిస్ ఇస్ ట్రివియల్ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ. దీన్ని ఏమంటామంటే ట్రివియల్ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ అంటాం. మిగతా వాళ్ళకి ఏమంటామంటే నాన్ ట్రివియల్ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ అంటాం. అండ్ ట్రివియల్ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ ఎప్పుడు సాటిస్ఫై అవుతాయి. ఓకేనా, జస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ కోసం చెప్తున్నాను. అంటే ట్రివియల్ ఎప్పుడు అంటాము, ఇఫ్ ఆర్హెచ్ఎస్ is subset or equals to LHS. We call it is a trivial functional dependency. లేదు అంటే నాన్ ట్రివియల్ అంటారు. ఓకేనా, సో ఆ పాయింట్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. నా ఈ 22 క్వశ్చన్ ఒకటి చేయండి. 22 కానీ 23 కానీ ఇట్స్ యువర్ చాయిస్. It is your choice. Either you can do 22 or 23. Solve any one of that. Okay, first ఒక 22 చేయండి. 23 you take it as a homework. Do 22. ట్వంటీ కష్టంగా అనిపిస్తే 23 చేయండి. వాట్ యు డూ ఫస్ట్, 22కి ఏం చేస్తారు, ఫస్ట్ యూ టేక్ టేబుల్ రాయండి. ఇలా ఇచ్చాడు కాబట్టి క్వశ్చన్ మీరు రాసుకోండి. దెన్ యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్. 1 2 1 1 2 2 1 3 1 2 3 2. ఓకే, ఇది ఆర్. నా విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ హోల్డ్స్ గుడ్ అన్నాడు. చేస్తారా? Just I wanted to see. If you answer, I'll be the happiest person. Okay, D, nice. Okay, fine. Check. Okay, D, right, Divya. Have a look. Okay, Akshita, you also look at. What is the question? A to BC. A to BC. Whenever there are duplicates in A, same should be there in BC. 2 1 2 2 3 1 different వస్తున్నాయి అంటే A to BC wrong. ఓకేనా, నెక్స్ట్ AC to B అంటే A and C రెండు కలిపి చూద్దాం. When A and C is together, you look together. Okay, now I'm looking A and C together. A and C ఈ రెండింటి కలిపి చూసి B చూడండి. Here A 1 1 1 1 AC 1 1 1 1 ఉంది. వాట్ అబౌట్ కరెస్పాండింగ్ B? ఇక్కడ 3 ఉంది, ఇక్కడ 2 ఉంది, అంటే నాట్ సాటిస్ఫైయింగ్. AB to C, AB to C, AB రెండు సేమ్ ఉంటే C కూడా సేమ్ ఉండాలి. ఇక్కడ చూడండి AB 1 2 ఉంది, ఇక్కడ కూడా 1 2 ఉంది, బట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి 1 9 2 ఉంది, అంటే ఇది కూడా రాంగ్. ఇక మిగిలింది ఏంటి, ఒకటే D, BC to A. ఇప్పుడు BC to A అంటే ఏంటి ఒకసారి చూడండి. BCలో 2 1 2 2 3 1 3 2 ఎక్కడ డూప్లికేట్ రావట్లేదు. ఒకవేళ BCలో డూప్లికేట్ వస్తే కరెస్పాండింగ్ ఏలో కూడా డూప్లికేట్ రావాలి. డూప్లికేట్ లేదు కాబట్టి దెన్ డైరెక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ సాటిస్ఫైడ్. ఆప్షన్ డి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ ది క్వశ్చన్. ఓకేనా,
సో 22 is the correct. For 22 option D. కుదిరితే ఒకసారి 23 స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. 23 స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి if required. Or else, and also you take question number 23 and 24 homework తీసుకోండి. మీరు ట్రై చేయండి. ఇఫ్ నాట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. మీకు రాకపోతే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. 23 and 24. So both of it. Please try. Okay na? చలో స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్నారా? ఓకే, డన్. ఫైన్. ఎనీ డౌట్స్? నో. అండ్ దివ్య అండ్ Akshita, just be in the session at least for 1 minute. Then I will let me conclude it. And actually, all the Siddhartha students, under kuda, I will be taking 2 subjects. One is programming languages, and one more is DBMS. DBMS వచ్చేసి every Saturday తీసుకుంటున్నాను. ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ వచ్చేసి ఎవ్రీ సండే తీసుకుంటున్నాను. నాకు ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉంది. ఆ వాట్సాప్ గ్రూప్లో ఎక్స్క్లూజివ్గా సిద్ధార్థ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. And in that Siddhartha students, I will be sending the information that I do have a PL class or DBMS class అనేది మెసేజ్ పెడుతున్నాను. అండ్ మోర్ ఓవర్ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత నోట్స్ కూడా పెడతాను ఆ గ్రూప్లో సిద్ధార్థ ప్రోగ్రామింగ్ అని ఒక గ్రూప్ ఉంటుంది. ఆ గ్రూప్లో నేను మెసేజ్ పెడతాను అనమాట. ఈ క్లాస్ అయిపోయింది కదా, ఇప్పుడు నోట్స్ అంతా రాశాను, ఇదంతా నోట్స్ రాశాను. దిస్ నోట్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పుట్ ఇన్ దట్ గ్రూప్. అంటే మీకు గ్రూప్లో పెట్టేశారు అనుకోండి, మీరు నోట్స్ మళ్ళీ నీట్గా రాసుకోవచ్చు. ఇవన్నిటిని స్టోర్ చేసి పెట్టుకున్నా సరిపోతుంది. సో ఐ విల్ బి డూయింగ్ ఎవ్రీ వీక్ అలాగే చేస్తున్నమాట. అంటే గ్రూప్లో క్లాస్ అయిపోగానే నోట్స్ పెట్టేసేస్తాను. సో నోట్స్ రిఫర్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే క్లాస్ ఉంటే ముందే ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాను, అందులో లింక్ పంపిస్తాను. యూ కెన్ జాయిన్ ఇన్ ద లింక్. దిస్ ఈస్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ సిద్ధార్థ స్టూడెంట్స్ అంతే, ఇంకా వేరే వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు జాయిన్ ఇన్ ద గ్రూప్, నాకు ఒక మెసేజ్ పెట్టండి. ఇఫ్ యూ గివ్ ఎ మెసేజ్ టు మీ, ఐ విల్ సెండ్ ఎ లింక్ టు యూ. ఆ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వడానికి లింక్ పెడతాను. మీరు లింక్లో జాయిన్ అవ్వండి. మీరు జాయిన్ అయిన తర్వాత నేను ఈ నోట్స్ అంతా కూడా పంపిస్తాను. ఓకేనా? సో నాకు వాట్సాప్లో ఒక మెసేజ్ పెట్టండి, హాయ్ సార్, దిస్ ఇస్ సో అండ్ సో ఆఫ్ సిద్ధార్థ, ప్లీజ్ సెండ్ ఎ లింక్ అని పెట్టండి. దిస్ ఇస్ మై నంబర్, నా నంబర్ తీసుకోండి, ఇది నా నంబర్. సో మై సెల్ఫ్ ఈజ్ రమేష్. సో మీరు ఇది పెడితే నాకు ఒక హాయ్ పెట్టండి. హాయ్ పెట్టేసి సార్ దిస్ ఇస్ సో అండ్ సో and want to join in so and so WhatsApp group and a message పెట్టారనుకోండి, I will send a link to you. So you just click on it and you are going to be joined into that group. సో మీకు ఇప్పుడు క్లాస్ అయిపోయింది, ఒక 10 minutes తర్వాత నేను ఈ నోట్స్ అంతా మీకు ఆ గ్రూప్లో పంపిస్తాను. కాబట్టి నోట్స్ ఉంటుంది అండ్ ఏమైనా మెటీరియల్స్ ఉంటే అవి పంపిస్తాను, అవన్నీ ఉంటాయి. కాబట్టి జస్ట్ జాయిన్ అయితే అవ్వండి. తర్వాత ఇంట్రెస్ట్ లేదనుకోండి, తర్వాత ఎగ్జిట్ అయిపోవచ్చు. దట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్. ఓకేనా? చలో, ఎనీ డౌట్స్? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. ఇఫ్ నో డౌట్స్, I will close the session. Thank you. Good day. Thank you. Now, any doubts? No. Akshita, thank you, Akshita. So you are doing good. మీరు మంచి చేస్తున్నారు. Don't give up. మీరు కంటిన్యూస్లీ రెగ్యులర్గా వినండి క్లాసు. కంపల్సరీ మీకు చాలా బెనిఫిట్ అవుతుంది. ఓకేనా? బికాస్ compared to many students, I observed you are doing very best. Very good. ఓకేనా? చాలా బాగా చేస్తున్నారు. సెకండ్ ఇయర్స్ వాళ్ళు అయినా కానీ బాగా చేస్తున్నారు. సో వదిలేయద్దు, రెగ్యులర్గా క్లాస్ కూడా వినండి. అండ్ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా హోంవర్క్స్ ఇస్తే అవి కూడా చేయండి. అండ్ మెటీరియల్స్ కూడా పంపిస్తూ ఉంటాను, మీరు ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. గుడ్ డే. క్లోజ్ చేసేస్తున్నాను. దివ్య, థ్యాంక్ యూ. అక్షిత, థ్యాంక్ యూ. వన్ మోర్ ఇస్ Ravi Kishan sir, I am closing the session. Okay sir. Okay sir. Thank you. Okay. Thank you. Thank you sir.